servants, whom you have been pleased to call to the performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon us here present, as so that we may treat all matters that will come under our consideration, and in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interest you have committed to our church. All which we ask in the name and for the sake of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Clerk. Honorable members, I wish to recognize the presence in the Speaker's Gallery of teachers and pupils from St. John's College, Harare. You're most welcome. I have received following apologies from the executive, the Honorable Retired General Dr. Chiwenga, Vice President, Honorable Colonel Retired Dr. KCD Mohadi, Vice President, Honorable M. Swangwa, Minister of Women's Affairs and Community Small and Medium Enterprises Development, Honorable Dr. Soda, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, Honorable E. Moyo, Minister of Public Service, Labor and Social Welfare, Honorable Josiah, Deputy Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture, Honorable S. Banda, Deputy Minister of Higher Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development, Honorable A. Gata, Deputy Minister of Primary and Secondary Education, Honorable Dina, Deputy Minister of Public Service, Labor and Social Welfare, Honorable Ara Modi, Deputy Minister of Industry and Commerce, Honorable Simbani Gavi, Deputy Minister of Energy and Power Development, and Honorable V. Haritatus, Minister of Lands and Rural Development. Are there any notices of motion?
There is none. In the absence of leader of government business, Honorable Professor Murira will act as leader of government business. The first question before us is a question from Honorable Murechu. Honorable Murechu, Mr. Speaker, please proceed. Thank you, Mr. Speaker, sir. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon. Thank you. Mr. Speaker, sir, my question is directed to the Minister of Local Government and Public Works. Let me start by applauding His Excellency the President on Dr. Idi Mnangagwa on his visionary leadership on the introduction of the presidential bore drilling scheme in our towns and urban areas. Mr. Speaker, sir, this has played a very pivotal role in addressing the perennial challenges that are bedeviling our urban dwellers. My question then goes to the Minister. Our people are using much of bore water than they are using the water from our taps, but they are still being billed on fixed charges. My question is, what is the government doing in order, or how far has the government gone in rolling the smart watering meter in our country? That's my question. Our prepaid water meters, how far has the government gone in rolling that process? Thank you. Unfortunately, your question is very much statistical, and I don't expect the leader of government business to have the necessary numericals to answer that question. Perhaps you can put it in writing for next week. Honorable Karikoga. Thank you, Honorable Speaker. Good afternoon. Good afternoon. My question is directed to the Minister of Home Affairs, and in his absence, the acting leader of government business may respond to my question. Why don't you leave that to me? I am indebted, Honorable Speaker. Thank you. Please proceed. Thank you. We see in the districts that we come from, much of the districts, they are very large in size. And we do have the Registrar General, but they are not equipped in terms of vehicles and stationery and other materials that they use to do their work. I just wanted to find out, Honorable Speaker, what is the government policy in ensuring that those offices are resourced for efficiency? Thank you. Yes. The Honorable Professor Murira. Thank you, Honorable Speaker, sir. I wish to thank Honorable Karikoga for that question. Honorable Speaker, sir, when it comes to vital documentation, it is government policy to make sure that vital documentation is accessible to the population. In order for us to give good delivery of service, we always endeavor to equip our officers and offices with the required equipment. Yes, it is a journey, but the policy is very clear on what we have to do. So at policy level, our objective is to make sure that a Registrar General's office is well equipped in personnel,
in equipment, and all the infrastructure that is required. And it's a movement. Honorable Speaker, I thank you. Supplementary. Supplementary, yes. Thank you, Honorable Speaker. I think the Honorable Minister gave me a philosophical answer. My question was, when are we going to get vehicles for the registrar? Thank you. From philosophy to numericals. The Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. Policy is by nature philosophical. I wish to thank Honorable Karikoga for the supplementary question. When we do budgets, annual budgets which are passed through this Honorable House, and we are going to have a midterm budget that is going to come. It is during these times, the main budget and the midterm budget, that budgets are allocated for this kind of activity. So when it becomes when, it's during the time that we do the budget. And we are making sure that we do the equipment. As you know, we have already reviewed, when we reviewed our laws through this House, one of the issues has been to assign more duties to the Registrar General. And whenever duties are assigned, the equipment and infrastructure is to be assigned as well. So we are looking forward to doing it as soon as is possible, which is either starting from this July or in the November budget. But it's a continuous process, as I say. Thank you. Supplementary. Supplementary Ndinotenda mbatu wechigaro is Honorable Makumiri. Makumiri, yes. Ndinotenda mbatu wechigaro ndinoda kupa mubvunzo wekuwedzera wokuti seiko bazi iri mbatu wechigaro richingopuwa chati yechimari chitokotoko chisingakwanisi kuti vamboshanda kumadistrict kwenguva yakareba. Mubvunzo uyu wakambobvunzwa muno, ndokubva kwabuda zvimari zvitokotoko zvakabuda hazvina kupedza mwedzi, zvitupa zvichawanikwi, mabhedha haachawanikwi. Saka toda kuziva kuti seiko zvichinetsa iro bazi rinotora mari rezimura richitizivisa kuti riri kumita, riri kukwanisa kutora mari yakatemerwa kubazi iri ichitopfurikidza. Saka dambudziko riri papi? Ndatenda. The Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. I wish to thank Honorable Makumiri for the extra question, the supplementary question. Mbatu wechigaro, mutemo wedu wakajeka pane zvatiri kuda kuita. Tiri kuda kuti vanhu vedu vawane zvikwanisiro zvezvinyorwa zvamabirth certificate, zvezvitupa, zvamapasipoti. Uyu ndiwo mutemo nedonzo rehurumende rotinoti policy. Mari haina kunyanya kuwandisa zvokudaro, asi chido chakakura chokuti tikwanise kuita zvinhu zvese zvatoda kuita. Saka kushayikwa kwemari rinogona kuva ndiro dambudziko isi, nokuti mari inodiwa kwakawanda, asi chido chedu chiri kwese chokuti tikwanise kupa vanhu vedu zvitupa nezvikwanisiro. Saka kana tichitaura pamusoro pechido, chinova icho chinoburikidza nemadonzo kana kuti mapolicies ehurumende kwakanakisa ikoko. Saka zvese zvichagadzirika nokufamba kwenguva, uye iri kutofamba nguva yacho,
tizvigadzirise. Ndatenda. Supplementary. Supplementary. Honorable Madziwanyika, yes. Thank you, Mr. Speaker. I wish to thank the Honorable Minister for his response. My follow-up question, Honorable Speaker, goes on to say, as Parliament, when we budget, we have demonstrated that the appetite for particular programs. So in this case, we have identified the program on civil registry, and we allocated money, and Zimbabwe collected more than enough for half a year. So what is the problem? The answer is not clear, Mr. Speaker said. The answer must be clear because we have surpassed the targets. We have budgeted as Parliament. Who is wrong here? Thank you, Mr. Speaker said. Could have added who is right as well. The Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. As we said, the government policy as to what we want to achieve and as provided oversight by this august House, we want to make sure that our people get the documentation that the civil registry is accessible to the whole population. When it comes to exactly where is the logjam, Honorable Speaker, it will be, we would kindly request that that becomes very specific. And if it's asked specifically, we'll come with a very comprehensive answer which identifies the logjam if there is any. Thank you. Well, there is a commitment, leader of government business. Please get us the statistics. Where is the logjam? So next week, the August House can have a comprehensive response. Thank you. I don't see any further supplementary. Honorable T. Mozeri. Honorable T. Mozeri. Maita basa mbato yechigaro. Mubvunzo wangu unoenda kuna Minister of Mines and Mining Development. Kuti hongu tiri kuona hurumende iri kugadziridza payo kuisa zvibhorani nema village business units nekuvaka zvikoro sezvatakaona kumapisa nemalaboratories. Ko vari kuuya kuzomaina muno mainvestors vari kuitawo chii kudzorera mavanomainira vari mavanogara kubatsiridzawo hurumende pane zvairi kuita. Thank you. The Honorable Deputy Minister. Ndinotenda Honorable Speaker say. Ndichida kutendawo vabvunza mubvunzo wekupedzisa Honorable. Miners zvedi tinenge tida kuti vabvise yatinoti corporate social responsibility. Zvinoitika ndezvekuti pavasati vatanga kumaina tinotaurirana navo. Takabatana EMA kuti vachativakira kunyange dai ari makliniki oro vachatigadzirira mugwagwa oro vachatigadzirira maclassroom blocks. Changa chiripo ndechekuti corporate social responsibility yanga isiri compulsory, it was voluntary. Asi ndofunga izvozvo zvichagadziriswa nekuti yanga iri voluntary. Pamwe vaigona kupedza makore akawanda vachivaka hawo chinhu chidiki diki. Tikanovabvunza kuti aiwa kaisisi takati tichakuvakira clinic, tiri kuvaka, mari yatiri kuwana ishoma. Zvandinofunga kuti zvatichaita ndezvekuti tichaita kuti zviite compulsory, tovamanikidza, tovapa nguva kuti ndavavake, kana chiri chavanovaka vokurumidza kupedza, community yedu yobenefit. Ndatenda Mr. Speaker say. Supplementary. Supplementary. Yes. Honorable Tobayo.
Tobaiwa. Yes. Yes. Maita basa mbato echigaro. Ndoda kungotenda nemhinduro yapuwa naminista. Asi hurumende unorongwa hupi takamirira kuti zvese izvo zvigadzirwe. Tikatarisa kunyange marodzi chaiwo ari kuparadzwa, haasi kutombogadzirwa. Ende izvezvi makansos haasi kukwanisa zvakare kuti agadzire marodzi. Kunyanyanyanya mamines ari munharaunda memadhorobha. Urongwa hupi hune hurumende hwokuti pari zvino vasati vakwanisa kuti vaite izvozvo, musati vakwanisa kuti mauyana nesungawirirano navo. Urongwa hupi hwokuti vamentenewo pavari kugara nemarodzi pane kuti tomirira kuti tiwane sungawirirano. Iwo marodzi achiparadzwa, mimisha muchiparadzwa. Urongwa hupi hune hurumende hwokuti vafanowana zvokuita so that vasaramba vachiparadza munharaunda matinogara. Maita basa. The Honorable Minister. Ndinotenda Mr. Speaker sir. Ndichitendawo Honorable Tobaiwa nemubvunzo wawatipa uyu. Zvedi migwagwa inogona kuparara. Zvinhu zvatiri kuona hurumende zvayanga iri kuita nekuti pasi tine local authorities anonzi rural district councils aya ikoko kunoendeswa imwe mari nemaminers aya. Ivavo ndo vatani tiri kungosunda kuti aiwa kana zvichitoita kuti mutokanzura license ravo ravainaro musavabvumidze kuti vamaine kwenyu zviitei. Saka ivo vanenge vachitaura kuti tiri kuedza, asi sekutaura kwandaita ivo maminers aya vanobata pashoma shoma. Mushonga wacho ndo wandataura kuti hurumende iri kutarisa nzira dzekuti zvizoita compulsory kuti vatopa corporate social responsibility percentage inotozivikanwa ichiauditwa. Ndatenda Honorable. Supplementary. Supplementary, Mr. Can we respect the mother tongue, please? And just not mix the vernacular and the English. Honorable Chuma, yes. Maita basa mbato echigaro. Ndoda kutanga nokutenda mhinduro yatanzwa kubva kuna Honorable Minister. Honorable Speaker, tine mhando mbiri dzevanoita zvekuchera. Tine vanobva kune dzimwe nyika nevana vemuno. Saka kutaura kwaita Honorable Minister kuti inenge yava compulsory kureva kuti havana kupatsanura kuti tinoti mainvestor nechirungu. Kumanikidzwa, compulsory. Kumanikidzwa havana kupatsanura kuti vemuno vanoitawo chikamu chakasiyana nevanobva kunze. Mubvunzo wangu uri kuti ndeupi urongwa hwavanawo kuti vaite kuti vanobvawo kune dzimwe nyika vange vachimanikidzwa kubvisa mari dzakati wandewo dzinenge dzatarwa dzakasiyanawo nedzavana vemuno, nechikonzero chokuti vana vemuno vakawanawo mari vanovaka munyika mavo, ava vanotora vachienda nayo. Saka urongwa hupi hwavanahwo kuti vamanikidzire chikamu chinofanira kusara muno chiri chenyika? Maita basa. The Honorable Minister. Ndinotenda Mr. Speaker sir. Ndichitendawo Honorable wandibvunza mubvunzo uyu. Zvedi hurumende inonyatsoziva kuti pane vedu, vana vedu vemuno. Saka pane mitemo yatiri kugadzirisa yekuti zvisiyane. Mimwe yacho ngeyekuti vanofana kunge vachinzi artisanal small scale miners. Tichivati artisanal small scale miners vanofana kuchera toti goridhe. Vanofana kuchera goridhe kana kuti riri pasi pe 5 kg. Kana rapfuura kutaura kuti vatova maforena. Chimwe chatinosiyanisa ngechekuti kana ari muforena ari kupfuura nemahekta anopfuura 10,
tinomutaurira kuti iwe semuforina unofana kutipa ma-audited accounts ako tichinyatsoatarisa kuti akanaka here, ende anofana kunyatsorejista zvese zvinongodiwa iye inonzi kuongororwa, inonzi pachirungu due diligence. Kana ari wemunomu zvimwe zvacho tinotidzikisire pasi mbichana zvishoma, tinodzikisira pasi zvishoma, kana kuti andiri kutaura ndati ma-audited financial statements aya hatizonyanyoaongorora zvakanyanya compared kune munhu anenge akabva kure. Ndatenda. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Madam. No. Oh, here. Ngapa. Give me ngapa. Nyandoro. 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 Yes. Yes. Maichabasa, Mr. Speaker, say. Ndoda kutenda Honorable Minister nemubvunzo wavo. Asi ndandiri kuda kungobvunzawo kuti kana vati ivo vari kupatsanura kubva kune vari kuuya zvichisiyaniswa nevedu vemuno, vane urongwa hupi hwekuisa ratingati ruzhowa rwekuti vekunze uyo vanouya havazotungamidzi vemuno voita sekunge vemuno ndo varidzi vemakambani ari kuchera zvicherwa izvi, ivo varivo, kuitira kuti vazvenge kubhadhara zvimwe vanofanira kubhadhara. The Honorable Minister. Ndinotenda zvikuru Mr. Speaker, ndichitendawo Honorable Nyandoro nemubvunzo wavo wawatipa uyu. Zvinogona kuitika kuti munhu anobva kure newedu isisu vanogona kubatana. Tinototyira izvozvo nekuti wedu wemunomu anogona kubvumidza kuti apinde muurongwa nemuforina nemubva kure, asi anenge achiwana zvaanowana ipapo anenge ari mubva kure uyu. Asi isisuwo tinotarisa, mungandida kundibvunza kuti tinotarisa sei? Tinotarisa nekuti tine ma-inspectors atinawo, ende tinotarisa nekuti pamwedzi woga woga pane zvinyorwa zvinofana kuuya kwatiri kuti tizive kuti chachirwa apa chakaita sei. Asi zvinhu zvatinoziva kuti kahuori kacho kanogona kunge karipo, kana pane panotozivikanwa kuti uyu muforina uyu ari kushandisa vanhu vemunomu kuti awane mari, vanhu vemunomu vachiwana tumari shoma tushoma, vakangotiudza Honorable Speaker say, tinobva tatongomhanya kuti tidozvigadzirisa. Ndatenda Honorable Speaker. Supplementary. Supplementary. On a point of order, Mr. Speaker, sir. Who is raising a point of order? Honorable Amausi. Maichabasa mubato wechigaro. Mubato wechigaro, the point of order yangu iri pakuti mukatarisa mubvunzo wabvunzwa wezvicherwa uyu vasumudza vanhu vakawanda kumativi wose vachida kunzwisisa kuti zvicherwa zvedu zviri kumbotungamirwa sei. Mubvunzo wangu woti nyaya haisi kubva here panyaya yekuti hatisati takwanisa kuchinja mutemo wakasiyiwa. That's not a point of order, it's a question now. How you come through a point of order and then you ask a question? No, that's not right. No, that's not right. No, I can't allow that. Don't come through the back door. Supplementary. Anizwa? Supplementary. Yes. Ngiyabonga Mr. Speaker. I-supplementary yami ime kanje. Impendulo kaMinister sizwile. Kodwa ulohlelo bani lokuthi bengahlala hlala isikhathi babuye bakhangelisise ukuthi abakuvumelanayo benikana lezo ndawo kuyenzakala yini, njengoba echilo ukuthi kumele babise okunye okuncane ku community. Indlela abayenza ngayo yiphi ukuthi babone ukuthi umuntu lwana
uyagebha, uyathola, uyabisela futhi njalo ku community. Balalo yini uhlelo lwakhona? Ngiyabonga. Ebantwini. Honorable Minister. Ndinotenda Mrs. Speaker zvedi isiso tinenge chida kuti zvinhu zvinyatsofamba nemutemo ndosaka iko zvino izvi takuwanza mainspector edu zvatiri kutorongwa takamirira kuti kana mutemo wabvumwa titoti kana padistrict roga roga pange pana munhu wedu ikoko yekuministry of mines. Zvimwe zvatiri kuronga ngezvekuti tichada kuti tibatanidze nemakhansela edu ndo vanonyatsotiudza zvakanaka kuti mumawodi mavo muri kuitwei. Saka ndingangopindura Mr. Speaker kuna honorable wabvunza avo kuti aiwa zvirongwa tinazvo tiri kufungidzira kuti panguva diki diki inoteera kana taita kuti corporate social responsibility yedu ya compulsory uri yakumanikidzirwa zvese tinenge tichizvibata zvakashata izvozvo. Ndatenda Mr. Speaker. Privilege, Mr. Supplementary, yes. Ukwengezelela umbuzo. Maita yenyu mbato wechigaro. Ndiri kutenda nemhinduro yatapiwa na minista yokuti tichange tina makanzura anenge achitarisa kuti nharaunda dziri kuwana here zvadzinofanira kuwana. Mubvunzo wangu unoti tine Hwange Colliery vari kuchera marasha. Kubva kuHwange kusvika kuMbvuma kana Buluwayo nzira yaparara nokuda kwemarasha. Chirongwa chipi chatinacho sevanhu vanotungamirira bandiko rokuchera kuti vanhu ivavo vese vari munzira iyoyo vange vachiwanawo zvavanowana kuzhe kukuparara kwemugwagwa kuri kuitika? Ende urongwa hupi hwokugadzirisa izvozvo nezvicherwa zvatiri kuwana? Tiri kuwanei? Honorable Minister. Ndinotenda Mr. Speaker ndichitendawo honorable wabvunza mubvunzo zvedi migwagwa yakaparadzwa ende iri kuparadzwa, asi chandinoda kuziisa dare honorable Speaker ngechekuti takagara pasi sehurumende imwe chete tikataurirana nevekuministry of transport and infrastructure. Vekuministry of transport and infrastructure vari kuedza kuti vabate zvimhingamupinyi izvi zviri kuita kuti migwagwa ipere uro iparare, ende vari kuda kuzvibata nenzira yekuti tichiri kutaurirana ndivo vachiri kutsvagawo mari dzacho kuti railway igadzirwe kuitira kuti malodzi akanyanya makurukuru zvitakurwa zvinorema zvakanyanyisa zvifambe nenjanji. Ndichinzwawo zvekuti vachada kuti vazoisa anonzi maway bridge, zviye zvimushina zvinoera kana dziri dzimotikari dzoonekwa kunzi dzine overload idzi dzoona kuti dzagadziriswa. Ndinotenda mubato wechigaro. I think Supplementary. we've had enough. Point of privilege, Mr. Speaker. Point of privilege. Inombuzo otshisayo enguthunyiweyo izakhamizi mayelana lodaba lona lolo. Hayi. Kumele umbuzo utshise phakathi komthetho wethu lapha eParliament. Uyatshisa kakhulu. Ya ababuzileyo sebaningi. Uyengezelela okungaphumanga kwabanye. Hayi. Kumele silandele ugwalo lwethu ukuthi kumele sikhulumisane njani lapho. Next Point of privilege. Point of privilege, Mr. Speaker. I am rude.
Thank you. The next honorable member to take the floor is Honorable Maburutse. Thank you, Mr. Speaker, sir. My question is directed to the Minister of Agriculture. What is the state of preparedness for agriculture as we anticipate the dry season for 2026-2027 farming season? I thank you, Mr. Speaker, sir. The Honorable Minister of Agriculture. Thank you, Mr. Speaker, sir. I thank the Honorable Maburutse for a question that relates to government's preparedness and the nation's preparedness for the anticipated dry 2026-2027 summer season that has been referred to by meteorologists as a possible super El Nino. Let me just give the context that there is a convergence of opinion among all experts in climate that there is a 100% chance of an occurrence of a super El Nino in the world. And that super El Nino has different effects, but for Southern Africa and Zimbabwe specifically, these super El Ninos ordinarily translate to 88 to 92% drought and elevated heat waves during the summer season. So at this stage, Mr. Speaker, said, we are 100% certain that there will be below average rainfall. What we are not yet 100% sure of is the magnitude of that El Nino season. And that will only be known when the South SADC meteorologists meet in Namibia from the 19th of next month, at which we will expect as a country a definitive regional and the country's seasonal outlook from about the last week of August. That notwithstanding, Mr. Speaker said, Cabinet has approved a very comprehensive plan for mitigation, and it is anchored on 6 pillars, and I'll just mention this, and when the appropriate time comes, the nation will be fully informed. The 6 pillars for the drought plan 2026-2027 are, number 1, enhanced strategic grain reserve. That government will accelerate the purchase of these SGR in order to build up to 600,000 metric tons by mid-2027. You will recall, Mr. Speaker, in the West drought in memory in 2024, government mobilized 328,000 metric tons for social welfare for 6.5 million people. The second aspect, Mr. Speaker, is accelerating climate-smart agricultural production. And that climate-smart agricultural production, Mr. Speaker, is anchored on 2 aspects. The first being the sustainable intensive conservation agriculture model, popularly known as Pfumvudza Intwas, and which must be matched and accompanied, complemented by agroecological tailoring. What is grown by a farmer must be determined by the exigencies of the region and not what the farmer wants. At a national level, we will be accelerating irrigation development. We are now at 280,200 hectares of irrigation developed. By 2030, 496,000. The third aspect, Mr. Speaker, of the third pillar of this mitigation plan is an enhanced financing architecture for the 2026-2027 season. That also includes an insurance aspect at 2 levels. A sovereign risk insurance, for which the Minister of Finance is working on with the Africa Risks Capacity, but also individualized insurance, especially for the Pfumvudza Intwasa program. The fourth aspect, Mr. Speaker, the fourth pillar relates to livestock drought mitigation. We now know that from scenario plans in 2024 experience, 2.5 million cattle will be at risk out of the 5.7 million cattle, and we are putting in place mechanisms to ensure that
we'll have the feed, we'll have medicines, and that these ward drought mitigation centers will be established throughout the country. Then, Mr. Speaker, said the fifth pillar is enhanced imports. That these plans should be complemented by imports at 2 levels, that households be allowed to continue to import basics to April 2028, but those that, and also to encourage and motivate, Mr. Speaker, say, corporates and millers, feed manufacturers to see business in our hunger, but not to profiteer from our hunger. Then the 6th pillar, Mr. Speaker, say, is enhanced coordination, early warning, and capacity building. So these are the 6 pillars that government is now amplifying, and at an appropriate time, an announcement will be made at which these 6 strategic interventions will be distributed widely, so that we all, as all of government, all of society, all of sector approach, will ensure that even in the midst of the West drought, we are able to emerge stronger as a country. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Yes, honorable member, that is Mrombez, yes, Mrombez. Thank you very much, Mr. Speaker, and I'd like to thank the Honorable Minister for the response. Honorable Speaker, now that we are talking of El Nino, I would like us to explore the systemic resilience rather than concentrating on siloed interventions. Therefore, my supplementary question, Honorable Speaker, is that given that this super El Nino will not only affect agriculture, but also water supply, nutrition, as well as public health, what mechanisms are in place, Honorable Speaker, to ensure effective interministerial coordination, particularly with the ministries of health and water resources, in order for us to deliver a unified national response? I so submit. Minister. Thank you, Mr. Speaker, and I thank the honorable member for a very pertinent question. Government has a very elaborate architecture for response to droughts, and there's a living act in the Civil Protection Act administered by the Minister of Local Government and Public Works, and there is a standing cabinet committee that deals with this matter. So there is a very strong government-wide coordination mechanism to be able to respond to these ongoing aspects. But the issue of actually planning and mitigation is critical, which is why I did say that there would be accelerated agroecological tailoring of crops to regions. There will be accelerated irrigation development. There also will be measures to establish permanent water drought mitigation points, so that Zimbabwe emerges stronger from each drought, and we've seen this in 2024. So government has a very robust plans to respond to these emergencies. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary is Honorable Matangira. Is that Honorable Matangira? Sir. You look very much Nigerian today. Thank you, sir. You owe me a visit in my office when I leave my chair. Thank you, sir. Proceed. Ndatenda mbato wechigaro. My supplementary question kana mubvunzo wangu wokutevera ndokuti climate change chinhu chatagara tinacho, Honorable Speaker, sebazi rinoona nezvekurima nehurumende, chii chataita chinoita kuti tibatsirike senyika kudiridzira hunge mvura yanaya nzisaita mvura, tinogona kushaya mvura zvachese. Mubvunzo wati magadziriro rudziyi ataanawo hino hazvaita here nani, Honorable Speaker, kuti
vanogara kuwange nemuzambezi valley munopisa. Vanhu vakarima miti yakafanana namamengo haadi mvura yakawanda senyika. Tikati hurumende yezveagriculture vanhu ngavaite miti households yega yega yoita miti inokwana 100. Haina kunaya mvura, vanhu vanotema michero vachiita zvavanoita. NDS2, Honorable Speaker, iri kuti rural industrialization. Mubvunzo. Mubvunzo unoti chii? Mubvunzo uri kuti ministry yedu yeagriculture haikwanisiwo here kuti iti vagari vekumaruwa varime miti inovabatsira kana mvura isina kunaya, iri michero. Honorable Minister. Ndinotenda vamatangira nomubvunzo wavabvunza mubato wechigaro. Mubvunzo wakakosha nokuti hurumende iri kutoita izvozvo kare. Tinoyeuka mubato wechigaro kuti pachirongwa chiya chatoti Agriculture for Rural Development 8.0 ine zvinangwa zvisere zvatakati zvikaitwa pamusha wega wega. Musha iwoyo unokwanisa kuwana zvokuti vawane sadza, zvokuti vawane nyama, zvokuti vawane michero. Saka pachirongwa chePresidential Rural Development Program chine bandiko ratinoti miti 10 pamusha wega wega. Chine bandiko ratinoti tinoda kuita mbambaira pamusha wega wega. Ndo inonzi resilience yatiri kuita izvi. Saka zvavari kutaura hazvisi zvitsva, zvinhu zvatiri kutokurudzira sehurumende. Munoonawo kuti sehurumende bato wechigaro tiri mushishi yokuvaka matura enyika, kuwedzera kuti gore rinonaya mvura tozamudzira chose kurima. Taita madiridziro edu tinokwanisa kuti tikarima mumwaka wemvura tozorimazve mumwaka wechando. Fanika zvatiri kuita zvinogorosa kuti tadarika mahekita anodarika 125,000, chireva kuti mumwaka wechando takuwana 600,000 metric ton. Chireva zvoti kaisa mahekita iwayo mumwaka wemvura takuwanazve zvakadero. Ndo mararamiro atinoita nokuda kwokuti tichienda mberi kunana 2050 mubato wechigaro zvinotarisirwa kuti nyika ino icharamba ichidziya uye nguva dzokuti tishayiwe mvura dzichatiwedzere. Vana mazvikokota vanototarisa kuti mvura yemudenga kana tasvika kunana 2050 kana tichirima mabarwe emvura achanga achidzikira nezvikamu 30 kubva muzana. Saka zvotinofana kunyatsoita kushingirira chaizvo kuita madiridziro, toita kotinochengetera, toita huku, toita mbudzi, toita micherwa, toita mbambaira, toita nezvimwe zvakadero kuti panozotinowirirwa nedambudziko remvura shoma tiwanikwe takasimba. Ndatenda mubato wechigaro. Supplementary. Honorable James. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to thank the Honourable Minister for very comprehensive planning for the upcoming possible droughts. Could I ask the Minister what he estimates our current maize crop to be and what we're likely to import this year? And also, would the importation of maize by millers and anyone else there be done by permit only? And will there be a cost per tonne to the importer for importing the maize? Thank you. Honorable Minister of Agriculture. Thank you, Mr. Speaker, and I thank Honorable James for a relevant question. I did say that in terms of the 6 pillars, the 5th pillar is enhanced imports. And those imports will be 2 levels: household level, which means basic commodities for use by household
will be allowed for importation. And I did say also, Mr. Speaker, say that the corporate world, those are in the mill business and also feed business, should see business in our hangar. At that stage, when an announcement will be made, the parameters associated with the importation will be announced. But for now, Mr. Speaker said, the country estimates that our harvest for maize is 2,685,000 metric tons. And Mr. Speaker say we also estimate traditional grains at 390,000 metric tons. So cumulatively, just around 3 million metric tons against, Mr. Speaker said, our estimated food and feed requirement of between 1.8 million and 2.2 million metric tons. So we should have sufficient to generate a surplus, and that surplus we estimate as a government is to be between 500,000 to 1 million metric tons. And we are seeing already that in terms of purchases into the strategic grain reserve and purchases by the private sector, they are already at over 285,000 metric tons for this season. So there will be a substantial carryover into private millers, but also into the strategic grain reserve. Mr. Speaker, as of yesterday, Grain Marketing Board at 227,000 metric tons in the strategic grain reserve. So these are the statistics, but a more detailed announcement will be made once this declaration for the El Nino is made, when we have a clearer picture from the meteorologists from next month's meeting. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Thank you. Darren. The last supplementary, yes. Totenda mubato wechigaro nemhinduro dzakatsetseka dziri kubva kugurukota iyi. Zvongokuwedzera ndokuti mubato wechigaro tine madhamu mazhinji akapera kuvakwa mukati menyika yedu, asi asiri kushandiswa kunyaya dzemadiridziro. Handichanangi hangu redu remasvingo kwatobva uku retukwemukosi, ndangobata ose asiri kushandiswa kuita zvemadiridziro. Kuti ndeupi urongwa hune hurumende kuti madhamu akadai ane mvura zhinji anga achitangawo kushandiswa munguva yakadai yatakatasa nedambudziko raidai ratenda. The Honorable Minister. Ati wechigaro tichitenda makuvire nemubvunzo wakaisvonaka. Ndikenditanga ndataura nezvetugwe mukosi kana kuti tokwe mukosi, nokuti ndisati ndataura nezvezvimwe zvenyika izvi zvinoda kuti vazhinji vedu vanonga havana ruzivo rwokuti tokwe mukosi iri kushanda zvisingabviri. Unoyeuka kare kare tichidiridza nzimbe ndodzotoodiridza kudarika zvimwe zvirimwa zvose. Tinoita mahekta angangosvika 70,000 anodiridza nzimbe. Kare kare taingotora mvura kubva muna mutirikwi. Mutirikwi isingambodariki pachirungu 33%, asi zvino yakutoyerera pamusoro. Ndosaka takukwanisa kuita magetsi pana mutirikwi. Aya akatanga mutirikwi hydro 5 megawatts, tikuisa zvemamwe kuzasi 5 megawatts. Izvo zvinogoneka chete nokuda kwokuti hurumende yakupa vanhu venzimbe mvura yetokwe mukosi. Saka mvura yetokwe mukosi pari zvino tiri kupa vanhu venzimbe, ndozvasaka kuti tikwanise kuti mutirikwi ikwire ikukwanisa kuita magetsi. Saka mvura iyoyo iri kushanda, asi haisi kushanda kusvika pamwero watinoda. Tokwe mukosi inokwanisa kudiridza 40,000 hectares. Zvino tinofungidzira kuti iri kutora mvura ye15 to 20,000 hectares. Saka ine 20,000 hectares dzemadiridziro dzatiri kushanda kuti tiite. Tichinda pachinhano chokuti madhamu atinawo zuru nezvuru zvese izvi 10,600 angashanda sei. Mazhinji ari kushanda nokuda kwokuti tiri kuti hurumende yoga haisiyo inokwanisa kuti titi madhamu aya ashande, mari iyoyo haiwanikwe yakati wandei. Ngatiuye chose unokwanisa kutsunya nepapa nepapa anoda kuita madiridziro ngaauye nemari yake tikwanise kuita madhamu aya. Takabudisa muzvinyorwa shoko raPresident
rinonzi dam is an economy. Tikabva tati madhamu aya anoita 100 nematanhatu 106 anokwanisa kuita madiridziro anosvika pachirungu 113,000 hectares. Ngatikoke vanhu vana veZimbabwe vaone kuti madiridziro anokwanisa kuti vaitewo business. Saka ndo hatiri kufamba nawo iwayo kuti tikwanise kusvika pa 496,000 hectares dziya. Saka vanoziva, vanhu vane shungu, vanoda kuti vaite zvemadiridziro, mukova wakavhurika kuti tose tishande nehurumende tikwanise kuenderera mberi. Saka tatenda chaizvo Mubati weChigaro. Next question will come from Honorable Nyavani. She go my way. Nyarai Vamwani. Honorable Nyavani. Naita basa Mubati weChigaro. Mubvunzo wangu urikuenda kuna Minister wanoona nezvekurima. Ndoda kutanga kutenda President wenyika ino Idi Mnangagwa nekupa zvekurimisa kuvanhu vanogara kumaruwa kuti vagokwanisa kurima vachitengesa nokudya. Mubvunzo wangu woti hurumende ine urongwa hupi hwekuti inge ichidzivirira varimi vechibage kuti varege kuwana mari shoma, nokuti tikuona kuti chibage chakarimwa nemafertilizer aidhura nemari yaidhura, asi pari zvino chibage chikubva kuSouth Africa chichitengwa nemari yakachipa ari maGMO. Zvozopa kuti varimi vari kutengesa chibage muno vashaya vanhu vanovatengesa chibage nemari yakakwira. Zvoreva kuti hurumende ine urongwa hupi hwekuti ichengetedze kusumuka kuita agriculture muZimbabwe pano kuti tirambe tichitenga chibage kunze chakachipa varimi vedu vachishangu kutengesera chibage, nokuti mamillers anopedzisira akutenga kuSouth Africa chibage chakachipa vachisa chibage chemafarmers chiri kudhura zvichibudikidza nemainputs ati kushandisa. Tatenda. Honorable Minister. Ndotenda Mubati weChigaro mubvunzo wakanaka chaizvo. Mubvunzo nomuririro. Ngatange muna 2020 hurumende yakaona zvakakodzera kuti iti veGMB Grain Marketing Board vasangova ivo vanotenga mabarwe, mhunga nezvimwe zvakadaro, nokuti pachirungu GMB yanga ineya inonzi monopoly. Ndokubva taita ngatiti vanoda kutenga ngavave vatenge, asi kupa kutenga pavo ngavave vanenge vapa mari kuvarimi yokurimisa. Ndo yatakaita inonzi contract farming. Saka zvino tine varimi vane mapazi mashanu. Vokutanga vanopuwa rubatsiro naPresident inonzi Presidential Input Scheme yatinopa vose vari kumaruwa. Vechipiri vachivavo vaimbovaita nezvecommand agriculture yatakuti National Enhanced Agricultural Productivity Scheme inoitwa neAFC neCBZ neNMB. Iwaya mabhenga anonobata navarimi vozotenga zvekubva kuvarimi. Toita vechitatu vanonzi veprivate sector vanonzi FCCA, Food Contractors Association, vanonobatawo navarimi vozotenga. Kozosara varimi vatinoshanda navo neADA, Agriculture and Rural Development Authority, nevarimi avo vane mari yavo payoga vanokwanisa kuzviitira voga. Saka ivavo mapazi mashana mumwe nomumwe anofanira kutengesa kune munhu amupa mari yokuti arime. Saka hurumende inoti kana taakunotenga mwaka wokutenga muna 1 April woga woga inogara pasi nevarimi vamapazi avarimi toti mabarwe amakarima akadhura zvakadini uye mutengo ungadini, hurumende yobudisa mutengo somuenzaniso
takabudisa mutengo we$364 patani remabaro. Saka zvinoreva kuti hurumende painotenga kuGMB, avo vepfumvudza intwasa, avo veADA inotenga ne$364 patani. Inenge ichitarisirawo vamwe vose avo vari kutenga kuti vatenge nomutengo wakadaro. Takazviona muna 2024 kuti havana kuzodero, tikazviona muna 2025 kuti havana kuzodero. Hurumende ndokubva yachiisa mutemo unonzi Statutory Instrument 87 unoti kana uchida kutenga mabarwe ekuSouth Africa asi mabarwe ekuZimbabwe ariko, mabarwe iwayo ekuSouth Africa anongosvika muno nomutengo wakafanana neeZimbabwe. Ndo mutemo uripo, saka ndo watiri kushandisa. Tiri kutaurazve nevanomirira varimi kuti vatizivise kuti kana zvisiri kuitwa izvi, pane zvinzvimbo zvokuti patambonzwa kuti vamwe vari kutenga ne$347 patani, tichivabatsira kuti tivadedze kuti aiwa takatenderana kuti tinofanira kutenga ne$364 patani. Tikazobudisazve urongwa hwokuti pachirungu GMB inonzi buyer of last resort. Zvinoreva kuti kana ukainda iwe munhu akanokuti ndinokupa mari isina uremu hwakakwana, isingasviki pa$364 pametric ton, noti aiwa inda kuenda kuGMB kwandinonopuwa mari yakakwana, indozoya ndokupai mari yefertilizer yenyu yamakashandisa. Ndatenda chaizvo mubati wechigara. Tinotenda Honorable Minister. Yes, Honorable Nyamani, supplementary. Supplementary yangu ndeyekuti hurumende iri kubvumidza kutenga chibage kuSouth Africa ichiisa muno. Nyika ine nzara here? Vari kuregerei kungoti vanhu vachombomisa kutengesa chibage kuti mamillers atenge chibage, wongotenga chibage muno, chiri muno, chakarimwa nemafarmers ari muno. Kuti agriculture, kuti urimi hwevarimi husumukire, timbori nenzara here? Ngavataure minister, takataura kuti ngatitenge chibage kuSouth Africa because nyika ine nzara. Timbori nenzara here kuti tenge chibage kubva kuSouth Africa? Ndatenda. Honorable Minister for Agriculture. Ndotenda chose mubati wechigara. Kare ndotenda zvimumirira wabvunza kuti nomubvunzo wokuwedzeredza. Zvatinoita painonzi structured market liberalization nepolicy, pachirungu policy predictability nepolicy consistency, ndiyo kuti kana tagara pasi tati imi vanoita zvokugaya mabarwe muchitengesa kurya, kana vanogaya vachinotengesera ng'ombe food and feed, vanoda kuti kana pavanenge vachiita urongwa vazive kuti mutemo wehurumende unenge uripo nhasi, unenge uripo mangwana. Saka hatiiti zvokuti tavhura goni munhu apinda tovhara goni, hausi mutemo wehurumende iwoyo. Ndosaka takati mutemo wehurumende unoti kana uchida kutengawo muno unotenga, asi kana uchida kutenga okuzhe acho achangoita mutengo womuno. Saka uchaona zvisina maturo kunotenga kuzhe. Ndo mutemo uripo. Kana vane pavanonyatsoziva pavabaya panoti jo, vanokwanisa kutipa zvinyorwa zvinoti ini ndakaenda ndikanotengesa kwakati, vakati tiri kutenga kuSouth Africa, saka hatidako nomutengo wakati, nokuti isu takati sehurumende kana ukanotenga mabarwe kuSouth Africa somuenzaniso ne$200 pametric ton, anosvika muno ne$364 pametric ton. Saka hazvina kuti unonge uchimhanya kunoti ndanotenga akachipa, nokuti mutengo wokusvika muno unenge wakafanana nokutenga muno. Ndatenda mubati wechigara. Supplementary. Ndinotenda Honorable Minister. Yes, Honorable Chuma. Aita basa mubati wechigara. Ndoda kutenda Minister nemhinduro yavapa. Honorable Speaker, mutengo weGMB wanga wakanaka, asi hauchanyanyi kuonekwa kunaka kwawo nezvikonzero zvakati wandewo. Chekuru ndechekuti GMB inenge isina mari yekubhadhira vanhu ipapo. Mukana wavanga vapawo kupa mamwe makambani akazvimirira ega kuti ainde anotenga chibage kuvarimi, zvakanaka.
dambudziko ravapo makambani aya ari kuharare ari kubulawayo kumaguta makuru. Saka vanoenda kuvarimi makoronyera vachinotenga ne$4 inosvika pa $200 per ton. Ndo mari yatiri kuona isu iri kutengwa nayo kumamusha zvamwari chaizvo chaizvo. Mubvunzo wangu uri kuti mune urongwa hupi wokuti ava vamakapa marezinesi kana kuti ava makapa tendero yokuti vanotenga chibage kuvarimi zvisinei nekuti vakabatsiridza, nokuti kumamusha havasi kubatsiridza, vanonyanya kubatsiridza kuda kumapurasi. Saka pavarinotenga ikoko ngavasungirwe kutenga nemutengo watarwa neGMB, vasvike vanokakawo matende ikoko kumusha pane kuti vanotenga vari kuHarare. Mubvunzo ndokuti urongwa hupi hwamunazvo kuti mumanikidzire makambani aya aende kuvanhu sezvinoita GMB achinotengera iko kuti vanhu vawane mari dzavanofanira kuwana dzinenge dzakatagwa nehurumende kuti ndo dzinotengwa nadzo mbeswa. Aita. Tinotenda Honorable Minister. Ndotenda mubati wechigaro ndichitenda mumiriri vachuma nomubvunzo wokuwedzera wakanaka. Regedzai ndikutaurirei zvaitwa neGMB. GMB mari yezigi yemabarwa akauya nezvimwe zvirimwa 315 million ndoma zvanezuro izvi, vakabhadhara 227 million, yasara yezigi 87 million, yema-US 27 million ndo yakaindiswa yezvirimwa, vakabhadhara 19 million, yasara 7.9 million. Nhasi ndichiuya kuno ndachitaura nevenobata mari vakati paurongwa vanoda inonzi peirani. Saka nhunga masikati ano iri kuitwa kuti vakwanise kubhadharwa. Saka GMB nehurumende gore rino vari kubhadhara chaizvo nemazvo nenguva, vangoti sarirei vhiki ino. Saka inda ndichikumbirisa kuti GMB ine atinoti ma-collection point kwavanotengera mabarwe anoita 1804 kureva kuti wadi yoga yoga ineka panosvikira GMB ichitenga. Ndaanchiti pano kuti hurumende inde kumakambani iwayo anoda kunotenga nemutengo wepasi, kuti tivati musatenga nemutengo wepasi, iwo pamwe vachifanira kupinda kweusiku. Isusu ngatiti dzvamu chose muno tonotaurira vanhu kumamisha kwavari vose kuti musatengerwa mabarwe nezvirimwa zvenyu nemari yepasi pasi, iyo hurumende ichitenga nemutengo wakanaka. Saka vanhu vose vongomirira kuendesa kuGMB. Isuwo veGMB toti vamanye ikoko, chitaurawo nevanobata mari kuti vabhadhare nenguva. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Thank you, Honorable Supplementary. Honorable, yes, you can go ahead. Baita basa mubati wechigaro. Ndoda kutenda Minister nemhinduro yawatipa. Ndakaita kuti mubvunzo wangu wokuwedzera unoti Zimbabwe haibvumire kurimwa kwema-GMO asi inobvumira kupinzwa kwema-GMO kubva kuSouth Africa. Kwehupfu hwakanyorwa kunzi hakuna kunaka pavana vari below 18. Saka seZimbabwe mutemo uri kuti here muivhu redu chete ndo risingarimwe mbeu yeGMO, asi isu seZimbabwe tinogona kudya chibage charimwa nedzimwe nyika cheGMO. Maita basa. Honorable Minister. Ndotenda mubati wechigaro ndichitenda vapiki nomubvunzo uyu. Zvinoda kumbobetserana kuti tibetserane kuti chinonzi GM chii. Saka ngatitange pakuti patinenge tichiti genetic modification inozotipa genetically modified organism, zvinenge zvichireva kuti tatora chimwe chisiri cheimomo tikachiisa imomo. Ngatitore semabarwe anonzi BT maize. BT maize zvinoreva kuti pane kapukanana kanonzi Bacillus thuringiensis ndo katatora ikako kaendesa kunodzivirira rukonye rwuya runorya mabarwe.
saka ndo genetic modification yataita. Hapana pasi rino genetic modification yati yawanikwa inowedzera goho. Iriko yemabarwe ndiyo kuti rukonye rwuya runorya mabarwe rusarya mabarwe. Isu toziva kuti kana tikasazonoisa mushonga pamabarwe iwayo nokuti rukonye urwu runoti rukangosvika pamabarwe ipapo rwonhuhwirwa haruchakwanisi kurya, zvinoreva kuti isu hatichatengi mushonga. Ndo zvatinowana. Zvinoreva kuti iwo mabarwe acho haachakwanisi nokuti haaryiwi akukura zvakadai, anozotipawo goho repamusoro. Saka zvinoreva kuti mabarwe iwayo hapana chataisa imomo chinokuvadza vanhu. Hapana wakamborya GM akamera zamo remombe. Hapana wakamborya GM akamera nyanga. Saka zvinoreva kuti makore ose zvinoonekwa kuti GM isu muno takatotangawo seZimbabwe 1998. Nyika zhinji dzemuno mucharebe meAfrica tisi takatakakisa mutemo weGM. GM inobvumirwa muZimbabwe kubva 1998. Hameno kuti shoko rino kufamba sei zvisizvo rikutaura kuti hatibvumiri maGM. Tinobvumira maGM kurimwa kwawo, tinobvumira maGM kuryiwa kwawo, asi tinoda inonzi nhoroondo, traceability. Saka patinenge tichitsvaga maGM kuSouth Africa potinotenga mabarwe iwayo, tinotanga tatumira vanhu vonoona kutora mbeu mabarwe aya, voona kuti genetic modification ipi, vouya nawo vakakwira pamusoro perori kana musoro mechitima, voenda unovhara pamatura avacheta pavanenge vachitora mugokoko negokoko vachigaya. Isu tenge tine makiwayo tichitarisa kuti aenda papi, tichitarisazve nhoroondo yokuti warya ndiani, wazoite chiikoko. Vanhu vose vanoita nezvekukuchika kwembeu takavati indai munoita munotsvaga maGM iwayo, muuye kuno mumadzvare tiongorore tose nehurumende tigosvika pachinhano chokuti tinomarima kupi. Hapana wakauya. Hurumende muna 2022 tisu tiri kutoita maGM. Tatanga necotton, tava nemwaka mitatu yezvino sehurumende tichitarisa cotton, genetically modified cotton, kuti inokwanisa kutipa goho repamusoro here uye kuti mhando yepamusoro here. Tati gore rino tiri kutanga nemabarwe aya anonzi yellow maize, kuti sehurumende tiite izvozvo tiwane umboho hwakakwana. Saka mukaziva vanoti sitarambidzwa kuti tiite GM, hausiwo mutemo wehurumende, haisiyo polisi yehurumende. Ndichipeta bati wechigara, GM ine umwe urongwa hwokuti kana tiri munomu tine makambani anodarika kuda mazana masere, makumi masere anoita nezvekuuchika kwembeu, ose anotichengesera mbeu aya. Asi iwaya anonzi vana GM avo tinomaona isu kuti ane makambani 4 pasi rose. Saka vazhinji vari kungoendawo, zvinoreva kuti upenyu hwenyika dzavo dzose hunenge hwava mumaoko emakambani 4 iwaya. Tatenda chaizvo. Nginombuzo wokwengezelela. Thank you. Nginombuzo wokwengeza. Order. Unfortunately, our supplementary questions have reached the maximum. Ngiyacela Mgcinisidlala. Awukazumbone ngisukuma ngiyacela. Order. Asisoze sephule umthetho esisebenza ngawo. Bekumele ngabe usukumile emuva besiza kunanzelela ukhulume. So yekela siqhubeke, ungabona sokungene indaba naleyo usuzasukuma. The next one member to take the floor is Honorable Kuka. Maita bati wechigara. Mvunzo wangu wakanangana negurukota rinobata humwe yenyika. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji
kana vachinge vava pamudyandigere yatinoti pension iyai vanoenda kumaruwa kana kuti kwatingati kumamisha uko kwavanenge vachirima vachiita ndima dzavo. Mubvunzo wangu woti urongwa hupi ungaitwe nehurumende kuti vari pamudyandigere kana kuti vari papension vakwanise kuwana mari dzavo dzemudyandigere idzo dzinova dzishoma kuburikidza neeco cash kana kuti ne1 man, nekuti tiri kuona kuti mari dzavo idzi dzavari kuwana dzimwe dzinozoperera mumuchovha munhu uchida kunozama kunotora mari yepension iyi. Tatenda. Thank you. Is the responsible minister in? Wait. Oh, Minister of Finance, Deputy Minister. Order. The Deputy Minister of Finance. Please respond. Order. Is Deputy Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker, sir. Did you get the question? I did hear the question, Mr. Speaker, sir, but I wasn't completely sure if it was a Ministry of Finance question or public service, but maybe if you can repeat the question, and I can answer those relevant to our ministry, Yes. Mr. Speaker, sir. Yes, I think it's okay, Honorable Deputy Minister. Honorable Kuga, please, maybe can you repeat your question so that it's responded to accordingly? Echabasa batu wechigaro. Mvunzo wangu wakanangana negurukota rinobata umwe nyika. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji kana vachinge vapa mudyandigere vanoenda kunogara kumaruwa. Vari kumaruwa ikoko vanofanira kuzenge vachiuya mumadhorobha kuenda kunotora mari dzavo mumabhanga. Asi nekuda kwokuti mari dzishomanana, urongwa hupi ungaitwe nehurumende kuti mari idzodzi dzemudyandigere dzikwanise kuwanikwa munana eco cash semuenzaniso kana kuti 1 man, kuti zvivarerukirewo, nekuti tiri kuona kuti mari idzi dzinozoperera mumuchovha munhu uchizama kunotora twumari tushoma ichoti. Ndatenda. Thank you. Yes, Honorable Deputy Minister of Finance. Ndinotenda batu wechigaro. Batu wechigaro mvunzo wauya unoratidza kuti kana munhu ave pamudyandigere zvinoreva kuti aishandira kambani achibhadharwa mari iyoyo mubhanga. Kana waibhadharwa mari iyoyo mubhanga, ndinovimba kuti neteknoloji dzako mazuva ano, kubva mubhanga mako unokwanisa kuisa mari mueco cash, unokwanisa kuisa mu1 money, mu1 wallet. Ndichida kuti pamwe vabvunza vanasojekesa kuti dambudziko riri pakuti mari dzibvere mubhanga dzichipinda mufoni kuti dzishande, kana kuti kune vamwe vasiri kuwana mari idzodzo mubhanga vanonzi vaende kumadhorobha kunotora iri cash. Apasati panasojeka ipapo, Mr. Speaker. Tinotenda. Supplementary. Yes, Honorable Kuga. Maita basa mubati wechigaro. Nhau yangu iri panyaya dzekuti mari neushoma hwayo ikwanise kubatika. Dambudziko ratinaro nderekuti sekutaura kuri kuita minister, kubudisa mari kubva mubhanga kuriendesa kueco cash nekuzonoibuditsa ndeimwe mari iri kubatwa. Saka nhau iripo ndeyekuti kuzama kuda kutiza mukufamba ma-up and down uchinotora mari shoma iyoyo, pane kuti ingonanga straight mungava mufoni mako wakutoenda pana agent wakukwanisa kuti udi utore mari iyoyo. Kuzama kuti mari shoma iyoyo ingawanikwe sei isina kutapudzika. Tatenda. Honorable Kuga, I don't think that can be government policy between an employer and an employee, because this is money, a pension that is given to an employee by the employer. No. Honorable Makumiri, be very careful.
So I don't think the honourable minister is going to respond to that honestly. The next honourable member to take the floor is Honourable Nyakuyedzwa. Point of order. In terms of what? In terms of Daku what? In terms of 67. Honourable Twangarai. In terms of 67. Batechkaro. Batechkaro. I think mubvunzo wabvunzwa na Honorable Kuka ukuda kuti uanzwe zvakanaka. Order. Yes. Garapa. Kana ndikarula ndarula. And kana uchiverenga ma-standing orders ako achakuudza izvozvo kuti when I've ruled as the chair, I've ruled. Can you take your seat? Thank you. Honorable Nyakuyedzwa, please go ahead. Maswera sei mubati wechigaro. Swera maswera sei. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Minister of Transport. Mwaka wapfuura takasangana nemvura yakawanda zvakakonzera kuparara kwemigwagwa nemabridge munzvimbo dzakawanda munyika, semazambuko akawanda munyika. Semuenzaniso ukaenda kumasvingo mubati wechigaro kuBigita West kune zambuko rinonzi Fambidzanai kuWard 9 rakabva ratodimburwa zvachose. Ukaenda kuMidlands kuchiri Mhanzu Zimbabwe kune zambuko rinonzi Danga reNdowe rakabva ratodimburwa futi. Ukaenda kuMandikaland. Order, Honourable Nyakuyedzwa. Mukatanga kudoma nzvimbo makuita pachirungu inonzi specific question inobva yada kuti ivhi yavo yakanyogwa. Saka bvunzai bvunzo wepolice musina kudoma nzvimbo. Maita basa mubati wechigaro. Ndandoda ngowedza kuonesa nzvimbo dzacho dzakangosiyana-siyana munyika yose. Dzakangosiyana-siyana munyika yose. Ukaenda kuRushinga, kuChimandau nekukapiripiri. Order, Honourable Nyakuyedzwa. Order. Honourable Nyakuyedzwa, bvunzai mubvunzo wepolice. Mubvunzo wangu woti hurumende ino urongwa hupi kugadzira mazambuko aya tisati tapindazve mune mumwe mwaka, nekuti vanhu havasi kugona kufamba mazvita. Thank you. This is the Honourable Minister of Transport, right? Honourable Mona. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reParliament. Ndinotenda zvakare vanoremekedzwa Honourable Nyakuyedzwa. Ichokwadi mukufara kuti mwaka wedu wakange wakanaka mukurima, zvaiunzawo dambudziko zvakare kumigwagwa yedu yakati wandei. Asi chandoda kutenda ndechekuti kutaura kwaita Honourable zviri kurakidza kuti nzvimbo dzakati wandei dzakawana mvura yakawanda dzikava nemigwagwa yakawanda yakaparadzwa. Asi chinofadza ndechekuti tatiri kutsvakurudza kuti tingavandudze sei, uyezve pahomwe yamunotipa mudare rino tinoona kuti kugadzira mugwagwa inonge iri shoma nekuda kwekuti homwe iyi homwe imwe chete inova ndo inobatwa mukurima, ndo inobatwa zvakare nemamwe mapazi akati wandei. Saka takagara pasi sebandiko reMinister of Transport tikaisa musoro pamwe chete neMinister of Finance kuti tingawane sei homwe yakati simbei kuvandudza migwagwa yedu. Saka ndinofara zvikuru kuzivisa dare rino kuti chirongwa ichi chamisikidzwa, chinenge chizomisikidza homwe inenge ichinzi infrastructure fund pachirungu, zvichireva izvo kuti inenge ichitibatsira kugadzira migwagwa yedu yose. Homwe iyi hakusi kungotaura chete nje,
asi kutanga vhiki rino tichienda tine tichiuya kumigwagwa yedu yatakasiya pachirongwa cheemergency road rehabilitation program 2. Touya zvakare kumakanzuro edu ekumadhorobha neekumaruwa. Touya zvakare kudepartment of roads. Saka muchaona kuti chirongwa ichi chabata migwagwa yakati wandei, chobata mazambuko akati wandei sekutaurwa pakuri kuitwa nahonorable. Zvichireva izvo kuti kune zvirongwa zvazvakasarira kumashure pachirongwa anonzi mastalled projects, muchaona akufamba nekukasika nekuti tave nehomwe inokwanisa kunge tichiuya tichibatsirana nevanoshanda vari kumaprivate company zvakare tichiisa musoro pamwe chete. Tinotenda. Supplementary. Tinotenda Honorable Minister. Supplementary. Yes, Honorable. Tinotenda mubato wechigaro. Behind you. Honorable Makumire. Behind you. You take a seat, let the honorable member behind you. Is this person of Mr. Speaker? No, it's not. Thank you. It's not. Tinotenda mubato wechigaro nemhinduro yapiwa. Tichida kuwedzerawo mubato wechigaro, toda kunzwisisa kuti urongwa hupi hune hurumende kuparadzira basa nekugadzira mazambuko iwayo nemigwagwa kumakambani akawanda pane kupa makambani mashoma anenge aine basa rekugadzira mazambuko akawanda ari mashoma. Ndatenda. Honorable Minister of Transport. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri weparliament. Ndinotenda zvakare zvinafundo vahonorable Sagandira vasumudza mubvunzo wakakosha unoita kuti tijekese kuti munyika yedu yeZimbabwe tine mutemo wekuti hatipe munhu basa. Munhu anoenda tunoshambadza basa, kana tashambadza basa makambani anova ari mubandiko iroro anouya okwikwidzana, vanenge vawana ndo vanowana basa. Hatina tsika yekuti tinopa nanga ndiye woenda unobata basa ogarira basa. Saka ndinokurudzira kuti vose vanenge vari mumabasa aya, kana muchinge maona tashambadza mugovernment gazette kuti tiri kuuya tichishuvira kuti dai vanhu vauya kuzogadzira ungave mugwagwa angave mazambuko, vanhu ngavauye vakwikwidze kuti vawane mabasa iwayo. Saka ndinotenda kuti dzimwe dzenguva tinoziva kuti mutemo wacho zvakare wakasumudzwa muno mudare unoenda maringe nekuti isu hurumende tinotenga sei zvatinotenga uyezve tinotengesa sei zvatinochida kutengesa sehurumende. Saka mutemo uyu ndo watinochingoteedzera kuti tinge tichiona avo vanezenge vachiwana mabasa. Ndinotenda. Asi kana paine avari kufunga kuti ari kukumba mabasa asingaite, itsika yedu zvakare yekuti tiri kuti kana iwo uchinge wapiwa basa tikaona usingaite hatikutendere zvakare kuramba uchidzoka uchikwikwidza mune mamwe maprojects anenge achiteera. Ndinotenda. Tinotenda Honorable Minister. Any further supplementary? Honorable Makumire. Ndotenda mubato wechigaro nokutipa mukana wekuwedzera mubvunzo. Mubato wechigaro mukazviongorora muchaona kuti kune mabasa akatangwa nehurumende pachirongwa cheERRP 2 mumaguta nemumaruwa chakasiyirwa panzira. Nanhasi basa ireri hatisati rapedziswa. Mubvunzo wangu wekuwedzera uyu unoti ndaapi matanho ari kuitwa nehurumende kuti iwaya mabasa avakatanga aya mugore ra2021 ndaapi matanho avari kuita kuti anga achindopedziswa. Ndatenda. The Honorable Minister of Transport. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndinotenda zvakare vanoremekedzwa honorable Ropa Makumire. Ichokwadi vakuru vanoti mudzokororo ine simba. Mubvunzo wavange vasumudza uyu ndambopfuura nepo ndichiti dambudziko rari rekuti homwe inosumudzwa mudare rino haikwanise kugadzira migwagwa yedu yose nekuwanda kwakaita migwagwa yedu. Tichiona chichemo ichocho chinenge chichibva kuvanhu vatinomiririra, takaona zvakanaka kuti tisimbise homwe yedu. Ndo yandataura kuti ane homwe yedu ichava ichitarisa zvakare zvirongwa zvakasara paemergency road rehabilitation program 2 zvinosanganisa zvasumudzwa nahonorable Makumire. Zvichireva izvo kuti chokwadi tatine mimwe migwagwa yakatangwa, angave makanzuru, ingave ridha,
ingave Department of Roads ndo atakudzoka tichiona kuti migwagwa iyoyo yapedzwa nekuti homwe yacho yamisikidzwa. Ndinotenda. Tinotenda. Yes, Honorable. Supplementary. Honorable Matinenga, right? Matinenga. Yes. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu wekuwedzera ndewekuti nyaya yemarodzi iyi yemigwagwa yedu yaitoda kuwandudzwa kwereru yedu. Ndofunga minista vakambotaura mazuva apfuurayo vachitaura neurongwa hwezvekuti reru yedu igadziriswe. Mubvunzo wangu ndewekuti mava papi pakugadzirisa, nokuti nyaya yemarodzi iyi inongokwanisa kugadzirika chete kana mawandudza nyaya yerelway. Ndatenda mubati wechigaro. Manyadzo ya makaihwandira naye. Honorable Minister, please indulge. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparamende. Ndinotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Matinenga. Ichokwadi migwagwa yedu, zvimwe zvatiri kutakura migwagwa yedu tinoona kuti ndo zviri kukonzeresa kuti iparare nekukasika. Ndiri ipapo zvakare ndo pamunoona vazhinji vanenge vachibatwa nebandiko redu reVID, voya zvakare kwatiri kubandiko reministry vachichema kuti vabatwa pamugwagwa. Chinova chikumbiro chandinoti kana muchinge mabatwa makatakura zvinokuwadza mugwagwa, mutirerutsirewo nekusauya kumahofisi edu muchichema, nekuti ndo mubvunzo yamunozosimudza muno kuti posei migwagwa yaparara. Asi chandoda kutaura ndechekuti vaitarisa kungave zvivhitivhiti musvondo rino, Honorable Minister vedu vekuMark South nekambani yatinodyidzana nayo inonzi BBR, Bulawayo Beitbridge Railway Line, yavakavaka inova ndo inotakura zvitakurwa zvine zvichisanganisa zvichibva Vic Falls zvichinanga Bulawayo zvichiyambuka kuenda kunze. Kurudziro iri yekuti tishande nemaprivate companies kuti vanenge vachichera vangave vaya vanochera zvicherwa vakauyawo nematroko avo, vakauyawo nemawagoni avo, toisa musoro pamwe chete totakura zvicherwa zvavanenge vatakura. Ndo zvatiri kukurudzira tichimirira mitemo yamamuchinzwa ichitaurwa mudare rino. Asi chandirovimbisa ndechekuti hongu ichokwadi iko zvino hatina kumira, tine bandiko redu reMutapa Investment Fund inova ndo iri kuona kubatwa kwebasa zuva nezuva kuNational Railways of Zimbabwe. Tiri mubishi rekuunganidza mari kuti tinge tichitenga pachirungu ndo inonzi rolling stock zvatinoisa panjanji zviya, angava matroko andambotaura aya, misoro yezvitima, kuti tinge tichivandudza zvatiinazvo iko zvino. Saka ndo chirongwa chatiinacho kuti tinge tichivandudza njanji dzedu. Chinofadza ndechekuti njanji yedu iripo, tikatarisa kumwe dzimwe nyika vanenge vaida kutotanga kuvaka njanji, isusu tine njanji yakasimba. Handinotaura kuti ko zvino tinongoone zvikamu zvishoma zvatasarwa nazvo. Mukatarisa tichibva kana kuManicaland taakutosvika muguta reHarare kugadzira pachirungu anonzi macautions, kana kuri mugwagwa ndo amengi tichiti mapotholes. Saka kuti tivandudze kuti zvitima zvedu zvinge zvichifamba nespeed yakati wedzerwei. Saka ndinotenda kuti ichokwadi hatisi kumira, tiri kuvandudza njanji dzedu kuti tibvise zviri kutakurwa mugwagwa zvizhinji tizvirovedzere panjanji. Uyezve muchaona taakuuya nemutemo wekukumbira dare rino wekuti tirovedzere makambani mazhinji kuti asawanikwa ari pamugwagwa achishandisa njanji dzedu. Ndinotenda. Thank you. Supplementary. Thank you, Honorable. Sorry, unfortunately, we've had the 3 supplementary questions already. So the next honorable member to take the floor is Honorable Matangira. Maita yenyu batu wechigaro chekutanga ndoda kuti nditende the Second Republic inotungamirirwa na His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa nenyaya ye-devolution funds ziri kuenda kunobatsira kumaruwa kuti development iveko. Mubvunzo wangu woenda kuna kubazi rezvefinance kuti government policy kana urongwa hwehurumende huripo ndohupi
kuti makanzuru edu anononoka kuwana mari pamwe nokuda kwokuti vanhu havana mari, vosvika pakuti devolution mari iyoyo haisati yauya, votadza kubhadhara vashandi voita attach property inopa service delivery mumaruwa, magredha, matipa, mafront end loader, dzimotokari. Urongwa hupi hungavepo hurumende kuti zvinhu izvi zviregere kutengeswa, kubhadhara vashandi nokuda kwokushayika kwemari makanzuru? The Deputy Minister of Finance. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubati wechigaro regai ndipindure nepaviri. Kana tichitaura nyaya yepolicy panyaya devolution, zvirimo muconstitution medu, zvimo mumutemo, 5% yemari dzinenge dzakolektwa nehurumende dzinofanira kuenda kudevolution. Makore apfuura, dzimwe dzenguva taifoira, pari zvino ndingati tichiri takafoira, asi minister paarugara achiuya kuno ari kuimbisa zvinhu zviviri zvatoda kuti tiedze tizame gore rino. Chekutanga ndechekuti mari devolution dziende dzakakwana kumakanzuru ose. Chepiri chekuti varimi vabhadhare mari dzavo nguva yakanaka. Izvo zvinhu zviviri zvati kuramba takatarisa kuona kuti mari dzinouya dzinoenda kune zvinhu zviviri izvi. Tichitarisa nyaya dzemakanzuru, homwe yekanzuru ine mari dzavanokolekta kumarates nekuvanhu kwavanenge vari, whether urban or rural. Idzi mari dzatinotarisira kuti dzinofanira kunge dzichienda kumabasa anofanira kunge achiitwa nekanzuru. Mari devolution dzakanangana nemaprojects anenge akatobhajeterwa, kwete kubhadhara vashandi. Pane manual iripo ye-intergovernmental transfer program inopa ma-steps anofanira kutorwa nekanzuru kuti vatore mari idzi. Makanzuru akawanda ari kufoira panyaya iyi. Pane process inofanira kuitwa kuitira kuti mari devolution dzisvike kwadzinofanira kuenda. So tinokurudzira kuti makanzuru neministry of local government pamwe chete neministry of finance tione kuti mari idzi dzatorwa nemakanzuru, mari yedevolution imari yatikaona inoshanda zvakanaka kupfurikidza maline ministries, whether kuri kuvaka zvikoro, maclinic. Mari yedevolution takaona kuti inenge ine more impact, saka imari yatoda kuti iende, asi hatikwanise kungotumira mari kumakanzuru pasina process. Ndipo panenge pari kuita ka-slow down ipapo. Tinotenda mubati wechigaro. Supplementary. Yes, Honorable Matangira. Mubvunzo wangu kuwedzera Mr. Speaker sei uri kuti imba yatsva, kuti titi hosepipe inofanira kuti igozobva mugadheni ichiuya ichidzima moto, zvinogona kutora nguva totowana denga rawira mukati nomoto. Mr. Speaker, ndiri kuti kutaura kuno kwatiri kuita, mishini inopa service delivery mupindura rural district council yatachwa kuti itengeswe nokuda kwokuti vane chikwereti chavainacho cheleba. Urongwa hupi hwatingawane munomu neminister to save that situation? Ikaenda mishini iyoyo hapachisina kana kutaura kuti mugwagwa kana chii. Honorable Deputy Minister, do you want to respond to that? Ndinotenda mubati wechigaro. Vataura nyaya yebhindura
rural district council kana kuti municipality inyaya yatiri kunzwa mudare rino. Minister of State weMarch Central aripo, kana yataurwa mubati wechigaro inyaya yatinofanira kuongorora tione kuti zvakaitika ndezvipi. Hatiwanzoda kuti tipindire nyaya dzemutemo kana pane utongi unenge uripo, asi kana pane mabatsiro atingaite segurukota rinoona nezvemari tinokwanisa kugara pasi naMinister of State, Minister of Local Government toona kuti zvikagadzirike sei. Ndinotenda mubati wechigaro. Supplementary. Thank you. Yes, Honorable Madzavanyika. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is common cause that since the year 2020 up to year 2025, the government of Zimbabwe through the Ministry of Finance have consistently failed to follow the constitution in line with the devolution. The constitutional provision to say that not less than 5% of what is collected must be channeled to devolution has not been met. What assurance can we have from the Honorable Minister that they will do the correct thing going forward for 2026? I thank you, Mr. Speaker. Honorable Deputy Minister. Thank you, Mr. Speaker, sir. I think I addressed this issue in my first response. That there is acknowledgement that in the past we have failed to meet our constitutional obligations due to supervening fiscal constraints. To date, I would not say that we are up to date, but that the willpower is there, Mr. Speaker, and we will continue to make sure that in as far as devolution is concerned, we work together with the relevant parties. The constraint that is there, Mr. Speaker, it is not just a matter of throwing money at local authorities or rural district councils just to meet a constitutional obligation. The desire is to have a qualitative spending of these resources. We have seen the impact that comes from devolution spending. It is an area that we wish would channel through for most of our infrastructure projects, but there are processes which a lot of councils are failing to follow, so that we make this more efficient, more impactful. So it is something that we need to work alongside the Ministry of Local Government and the local authorities. So the acknowledgement is there, but the desire and the willpower to make sure that we have impactful projects through devolution is there, Mr. Speaker. I thank you. Supplementary. Thank you, Honorable Nyabani. Supplementary. Kuti zvotanzwa zvataurwa naMinista zvinodakadza, asi ndingada kuziva kuti kana vatiwo goro rineri vachatanga kubhadhara devolution fund inova yekusumudzira nharaunda yatinogara kwese maMPs ari muno. Ndingada kuziva kuti vachangobhadhara mari yagoro rino chete here kana kuti vachabhadhara nemakore amwe vasi kuvabhadhara. Ndaketi. Thank you, Honorable Deputy Minister of Finance. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubati wechigaro kana budget rasungwa muno zvegore rapera zvinenge zvatopfuura. Kana tichitarisa mari dzinobuda tinenge takutarisa tichienda mberi. Kana shure tambotadza sehurumende kuti tisvike pa 5% yatinoda yatikasungirwa neconstitution, tinotangira pagore ratinenge tiri tichiramba tichisungana nedare rino neMinistry of Finance. Takatarisa next week kune mid-term budget review, toongorora kuti pakati pegore tave papi pa 5% iyoyo. Kana tiri kumashure zvakanyanyisa, dare rino rochiona kuti api matanho atingatore sehurumende kuona kuti panopera gore tive pachinzvimbo chinoti svitso pa 5% iyoyo, tikatadzo tisave kure, asi hatingatarise zveshure kana zvemakore akapfuura, tinenge takutarisa tichienda mberi. Ndinotenda mubati wechigaro. Thank you, Honorable Deputy Minister. Unfortunately, we've reached the maximum number of supplementary questions on this one. Point of privilege.
hope you're not trying to taikumbira ask a mubato question. wechigaro kuti nyaya iyi inenge inobata nyika yose, saka tachishuwira mubato wechigaro kuti dai maitendera imwe nguva maigona kuwedzera mumwe mibvunzo miviri, asi kana maona zvichikugozhirai taikumbira kuti dei kwaitwa ministerial statement inonyatsa kutsanangura kuti sei zviko zvichivaremera kunge vachitevedzera bumbiro remutemo nedevolution manual yavakagadzira, seiko zvichivaremera. Chiedza chipi chatinoona sehurumende tichikona kutevedzera bumbiro redu? Saka taikumbira statement ino mubato wechigaro, kana kuti mwe mibvunzo ingawedzerwa. Ndo chikumbiro chedu, nokuti zvokwadi mari yedevolution yaidetsera zvisingambobviri, asi varume ava vakangosarudza kuzongonyarara nayo, havachatodi nayo. Saka statement yakatikoshera mubato wechigaro. Right. Mimi honorable Makumire chinyorai mubvunzo mozoukanda wouya muchibvunza izvozvo zvanga muda kubvunza, and then ministry ichapindura ipapo. Honorable S. Mahlangu. Point of claim, Mr. Speaker. Ndandisa mashoko amataura, asi handizivi kuti zvingarema here kuti statement riuye mugarememba ine. Takangova tanyora irimo paorder paper pange ndiya maorder paper apa yakanga yanyorwa, hapana chiri satisfying kuuya. Ndatobirwa manzi order. Honorable Makumire, mukanzwa chair yaisa ruling zvatoita, iwe chingotevedzera izvozvo, hazvichinje chero zvaita sei. Chinyora upindugwe. Honorable Mahlangu, go ahead please. Ngiyabonga Mr. Speaker se umbuzo wami uqondane lo Minister of Labour and Social Welfare. Okokuqala ngithanda ukubonga iMinistry ye Primary and Secondary Education eyiyona ekhiphe istatement sokuthi izihlobo zethu ezibuye labantwana kwamanye amazwe zivunyelwe ukuthi zingene ezikolo kungabuzwa into eziningi. Then umbuzo wami ubususithi ku Minister we Welfare lilohlelo bani lokuthi libancedise ukuthi kubhadalwe amafizi, kuthengwe amabhuku, ngoba abanye babo babuye vele besuka bexoxwa bengalalutho, kodwa ke abantwana kufanele babe sesikolo njengoba umthetho wethu kusisekelo sombuso usithi wona akungabi lo mntwana ongayiyo esikolo. Ngiyabonga. Siyabonga Mhlonishwa Mahlangu. I don't see the minister responsible, so leader of government business. Thank you, Mr. Speaker, sir. I want to thank the honorable member for the question. Mr. Speaker, the position of government is that all returnees, they are registered, they are then directed to go to their homes where they must fit into the community where they used to be. So if you have children and you need assistance, then you follow the normal route that is being followed by anyone in that particular locality to make your application for BIM assistance. If you need any other assistance, to approach our offices, be it social welfare or the DDC office for assistance. But we are not coming up with a so-called special program for returnees, but we have general programs to assist our citizens, those that are coming. So all children, the directive is they must be absorbed into school. That's the first position. Payment of fees, parents must follow the normal processes.
if they do not have. But, Honorable Speaker, we must not always make an assumption that every returnee is in need of school fees assistance. But those that need, then they go through the normal system that we have in our admin districts. I submit, Mr. Speaker. Thank you. Supplementary. Honorable Leader of Government Business. Yes, Honorable Bonda. Ndalumba basichunu kundipa yomwenya wauti nundi kuzigeva minister mailana makani abantu baba ubola munyika kabo kuzwanzi kunyika kuti no ni mwambula ziyabana ani ibazigali mawisi mbobuli mbubulabo bwa kuti no ibazigala balabo bajane kuti no bakonzi kuti no balere bana babo buli kuti mwamba kuti no kuchikolo balagwasizigwa ani ekukuzintu ziyakulya kumanda kukara matebwe akuvika azimwi minister ngambe kuti Honorable Bonda, ngicela ukuxolisa kukhanya akula muntu otolikela ngesingisi uvela elimini lolu. So ngiyesabela ukubana mhlawumbe umbuzo wakho oqhakathekileyo ungagcina ungaphendulekanga kuhle uminister engazwisisanga ukuthi ubekani. Ngiyaxolisa sibili. Ndalumba ndilabika muchishovo chakuti no bavugirwa minister, but I can actually put it in English that the whole day today we've been listening to all contributions that have been contributed in here in a language that is shown. But what's the problem real that is there that makes this house not to have the interpreters talk? Are we saying, Mr. Speaker, one language is more important than the other here? I've been listening here the whole day, even without the microphones, for interpretation. I've been listening to these languages that have been spoken here. But when I speak, what's wrong with this house? Sorry, Honorable Bonda. When the Debele was, Honorable Minister, when Debele was being spoken, there was translation and people understood. So it's just a misnomer that we are going to look into and fix. There is no need to sensitize that kind of issue. We are not at crossroads. So that's why I ask for indulgence in this particular moment. Thank you, Mr. Speaker. Nizayankana chichewa. Nikupemba ukusha kuti pankani yamene tukukamba nayo iyi nkani yakuti kudzathandiziwa vana ngati bakuyenda kuma school fees. Vana vanabhaliwa bakubhaliwa kuli nama parents wawo amene wanachoka nawo ku South Africa bakubwera kuno. Iwo vana wamwe wakathandiza chani vakuthandiziwa na chani kuti ma parents awo akwanise kuti achite bwanji aziwa khala nawo bwino azipeza chani zakudya ndi zina zake zamene zifunika. Zikomo kwambiri. Tavimvesesa imatione kuti minister anogona kukamba chichewa kana kuti amvesesa minister mamvesesa. Thank you, Mr. Speaker, sir. And thank you for protecting me, because I never said there was a language that was more important, but he was also speaking several languages, not one. I don't know why he was complaining. And second, Mr. Speaker, to come to the question, this question has been asked over and over again in this House, and even in our media, it has been answered by the relevant minister. Last week, Honorable KK was here. I don't know where the honorable member was, but it was clearly indicated that all our children, when they come, whether they were born in South Africa or even adults, if they lose their documentation, the Registrar General is issuing documentation.
So if there are children that were born from Zimbabwean parents in South Africa, they can go to their village. They are easily identifiable. They will have their children, the Registrar General will issue the birth certificate so that the learners can go to school. I submit, Mr. Supplementary. Ziko Mogambili. Supplementary? Yeah. Oh, yes. Go ahead, Honorable. Maita Mubati wechigaro. Tinotenda nemhinduro yataurwa naminister nenyaya yekuti documentations. But tiri kusangana nedambudziko rekuti kwaregistrar general vanhu vari kuchajwa mari inoita $15 kuti akwanise kutora birth kana chitupa. So pasingakwanisikiwo here kuti mutemo wewe umbobviswa kuitira kuti vana havangoitorawo zvakanaka. Ndatenda hangu. Notenda Honorable Leader of Government Business. Tinotenda Mubati wechigaro. Mubati wechigaro, hurumende iri kuti vanhu vose vari kuuya vari kubatsirwa kuti vawane madocument. Hatina kwatakanzwa kuri kurambirwa munhu kutora chitupa akabva kunze kwenyika pane avo vari kuuya akanzi uya nemari $50 yavari kutaura. Asi kana kurekwa zviri kuitika vakatipa zvinogadzirisiwa nekukasira, nekuti hurumende haina kumbogara yati kana mwana akanga achipiwa birth certificate adzoka pane vari kudzoka tiri kubhadharisa. Tinotenda Mubati wechigaro. Thank you very much, Honorable Minister. Honorable Bonda, I'm informed that we actually have 2 Donga translators in this Parliament, so I'm not quite sure where the challenge was today in terms of the translation. It could be the machines, maybe, but definitely I've been assured that the Tonga translators are there, and there are 2 of them. So our apologies for today. The order, in terms of standing order number 68, time for question without notice is expired. Questions with notice. Walden. Point of privilege. Order. Honorable members, with your indulgence, we have had questions from you, honorable members, to the Minister of Local Government that haven't been responded to for quite a long time. So with your indulgence, can we allow the Minister of Local Government today to respond to most of these questions? We can even give him up to about up to 7 to 10 questions, because there are quite a number of them that haven't been responded to. Is there any objection to that? Thank you very much. So we'll start with the question number 22, Honorable Gumede. She's not in the house. Honorable Minister, you can submit your response to answer. Question number 23, Honorable Majindu. Question 23. Yes, Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Question number 23, Honorable Majindu, to ask the Minister of Local Government and Public Works to inform the House on the following issues relating to the ongoing installation of prepaid water meters by the city of Harare. What benefits government expects residents to derive from the introduction of prepaid water meters, considering that there has been
no significant improvement in the supply, reliability, and quality of water meters. Let me answer this one first, because there are several. Mr. Speaker, the government acknowledges the concerns and policy questions raised regarding the proposed smart prepaid water metering system and the broader water PPP program. The following responses provide clarification on the design, intent, safeguards, and institutional rationale underpinning the project. Now coming to question 1, expected benefits of prepaid smart water meters to residents. The introduction of smart prepaid water metering system represents a structural shift from estimated flat rate billing systems to a transparent, consumption-based model that improves both quality and efficiency in service delivery. The second question, Mr. Speaker, on what measures have been implemented to ensure that residents are not required to pay in advance for a service that is frequently unavailable, intermittent, and inconsistent. At household level, the system is designed to ensure fair and accurate billing, where residents are charged strictly in line with actual water consumption. This eliminates historical inefficiencies associated with the estimates and inconsistent billing practices, while strengthening trust between the city and consumers. Number 3, how does government justify prioritizing the installation of prepaid water meters ahead of critical investments in rehabilitating the dilapidated water and sewer reticulation infrastructure, particularly to reduce losses arising from non-revenue water? Our answer, Mr. Speaker, in addition, the system enables real-time monitoring of water usage, allowing households to track consumption patterns and detect internal leaks early. This supports better water management at household level and helps reduce unnecessary expenditure linked to undetected losses. The next question, which is number 4, what safeguards are in place to protect vulnerable and low-income households from being denied access to water due to inability to purchase water credit? Our answer, Mr. Speaker, from an institutional perspective, revenues collected through the system are ring-fenced within a jointly managed revenue account. These funds are explicitly allocated to the operation, maintenance, and the rehabilitation of water infrastructure, ensuring a direct linkage between consumption, revenue collection, and service sustainability. The last question on this question, whether government has undertaken any assessment of the potential impact of prepaid water meters on access to water as a basic human right, and if so, what the findings were, including recommendations of that assessment. The broader system is further supported by operational contingent arrangements, including emergent distribution mechanisms during maintenance or transition phases to mitigate short-term service disruptions and ensure continuity of access. I submit, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. I don't see any supplementary question. Question number 24, Honorable Majindu. Question 24. Thank you, Honorable Minister of Local Government. Question number 24, Mr. Speaker, by Honorable Mashinda again, to ask the Minister of Local Government and Public Works to apprise the House on the continued malfunctioning of sewer pump station number 3 in Stungwiza, which has resulted in the discharge of untreated sewage into the Manyame River, and to further explain, A, what measures the Ministry has taken to address this situation, B, what assistance the Ministry has provided to Stungwiza Municipality to facilitate the rehabilitation and restoration of the pump station, C, what are the timelines for the proposed interventions, and D, the measures being implemented to prevent further environmental pollution and public health risks arising from the discharge of untreated sewage into the Manyame River. Our response, Mr. Speaker,
The rehabilitation of sewer pump station number 3 in Chitungwiza is a strategic initiative aimed at restoring and strengthening the municipality's water and sanitation infrastructure. The project is being implemented through a collaborative framework involving development partners and funding support from the African Development Bank under the Zimbabwe Multi-Donor Trust Fund. While the project has reached approximately 90% completion, progress toward its priority was temporarily shifted towards upgrading the sewer reticulation system to enhance the overall functionality and sustainability of the station. The supplementary questions that were asked, Mr. Speaker, measures taken by the Ministry. The Ministry has continuously engaged the Chitungwiza municipality and the relevant stakeholders to implement emergency interventions, monitor the situation and expedite the completion of repairs and rehabilitation works at sewer pump station number 3. Supplementary question number 2, assistance provided by the Ministry. The Ministry of Local Government and Public Works has provided technical guidance and oversight, facilitated inter-agency coordination in supporting the municipality in mobilizing financial and technical resources necessary for the completion of the rehabilitation and restoration of the pump station. Supplementary question number 3, timelines for the proposed intervention. Immediate containment measures are currently underway to minimize sewer spillages and environmental impacts. The completion of the rehabilitation program is being undertaken in phases and remains subject to the availability of financial resources. Supplementary question number 4, measures to prevent further environmental pollution and public health risks. The Ministry is overseeing emergent sewage containment measures, strengthening environmental monitoring mechanisms and ensuring that the municipality implements remedial interventions to safeguard the public health and protect the Manyame River. Furthermore, operational efforts have been intensified to reduce sewer spillages and mitigate environmental and public health risks during the rehabilitation period. I submit, Mr. Speaker. Madam Speaker, ma'am. Supplementary. Supplementary, Honorable. Tinotenda mubati wechigaro. Tanzwa Minister vachitsanangudza zvakanaka, asi isu sevagari vemuChitungwiza hatisati taona measures avari kutaura kuti government iri kuita, especially pama-issues ema-sewage, because tiri kungogara ma-sewage as before. Saka vangatiudzawo here kuti izvozvi tanga taita izvi neizvi zvatingaona, nekuti isu hatina chinhu chatiri kuona sevagari vemuChitungwiza panyaya dzema-sewage. Maitabasa, Honorable Minister. Mazviita mubati wechigaro, regai nditende nemubvunzo wekuwedzera wabvunzwa. Pandanga ndichipatsanangudzo ndataura ndikati Chitungwiza ichibatsirwa kushandisa mari iri kubva kuAfrican Development Bank, taita basa rekugadziridza mapombi nezvimwe zvikwanisiro zvekuti tsvina iyerere zvinotenderwa. Zvasvika pazvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana, 90%. Chasara chikamu chimwe chegumi kubva muzana, kana kuti 10%. Ndodaira kuti pamwe zvavari kuti ndo zvavari kuona zvakaunganidzwa muchikamu chegumi kubva muzana chasara, asi tiri kugadzira. Tinotarisira kuti kupera kwemwedzi unouya mabasa acho ese anenge agadziriswa kusisina tsvina inoerera mumigwagwa kana munzizi. Ndatenda. Medali. Maitabasa, Honorable Minister. Submitted. What's your supplementary, Honorable? Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, off-site infrastructure, according to the National Human Settlements Policy of Zimbabwe, is entirely the responsibility of central government. To that extent, you will find that prior to the year 2000, we used to get funding from the World Bank and the IMF under what was normally called Urban 1 and Urban 2 to fund off-site infrastructure for human settlements.
My follow-up question therefore is, do you have any plans to engage those in multilateral financial institutions to get assistance? Because the African Development Bank alone could not sustain this the level of decadence that has happened in our urban settlements. Thank you, Madam Speaker. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Allow me to thank the Honorable Member for the supplementary question. Madam Speaker, ma'am, the international finance organizations that the Honorable Speaker has referred to are not the only organizations that we are approaching to finance not only sewer rehabilitation, but also urban road rehabilitation. We are speaking to various investors, domestic investors as well as international investors. You may want to know that as we speak, we have started that program in Harare, Harare being our capital city. We've privatized waste collection, we've privatized waste management, we've privatized water rehabilitation and water collection. We are now privatizing urban road rehabilitation, and Chitungwiza is going to be part of Harare in that rehabilitation program, Madam Speaker. So yes, we are speaking to the private sector and other international organizations to assist us with funding. Thank you. Supplementary? Okay. What's your supplementary, Honorable? Thank you, Madam Speaker, ma'am. The Honorable Minister is talking about investment with intent on return on investment. Multilateral organizations were coming with grants. Is there a possibility of getting grants? Because if you look at sewer, there is very little scope for somebody to make profits, and it would make sense to have grants instead of investments. Thank you, Honorable. Over to you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Just to remind the House, Madam Speaker, ma'am, that Zimbabwe is going through some severe sanctions, and some of these multilateral organizations that are being referred to are part of the sanctions imposing basket, and we have looked east to ensure that we look for new friends who are not imposing sanctions on us to deal with the issues that are before us. Thank you, Madam Speaker. Point of order. Point of order, Madam Chair. What's your point of order, Honorable? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, it is common cause that all executive order sanctions which hindered Zimbabwe's growth were removed in 2024. So for the Honorable Minister to say that we are under severe sanctions, I don't think it's true, Madam Chair. Can he confirm the sanctions that are affecting Zimbabwe right now? I thank you. Honorable Minister, I think this is the last supplementary question. Honorable Minister, you can respond to Honorable Member. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Madam Speaker, I think it's common cause that every member of this House understands that the sanctions were not removed. There was an intention to remove the sanctions. The sanctions haven't been removed, Madam Speaker, ma'am. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Question number 25, Honorable Stole, GK. Okay, Honorable Minister. You can submit the answer to Hansard. Honorable Stole is not available. Okay, number 26, Honorable Fachayo. C. Honorable Fachayo, C. Okay, Honorable Minister, you can submit to Hansard again.
Then number 27, Honorable C. Fahlayo again is not around. Then number 28, Honorable Matsivanyika. Question 27, Madam Chair. Okay, thank you. Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker, ma'am. Question number 28 by Honorable Matsivanyika. To ask the Minister of Local Government and Public Works to inform the House about the policy on the conditions of service for local authority directors and management. Our response, Madam Speaker, ma'am. The Urban Councils Act, Chapter 2915, provides for the establishment of a local government board. Section 123 of the Act spells out the functions of the board, one of which is to make model conditions of service. One of them is to make conditions of service for adoption by councils. As such, each local authority has its own conditions, which are obviously determined by factors such as affordability, revenue collection base, and industry averages. In order to ensure that these conditions do not gobble up the bulk of council revenues, the ministry has put in place a policy where one of the conditions for approval of their budget is that 70% of council revenues should be channeled towards service delivery, while 30% is dedicated to salaries. This is also in line with international best practices. Further, for other perks like conditions of service vehicles, authority procures is sought from the Office of the President and Cabinet in consultation with the Minister of Transport and Infrastructure Development, specifying model and price that they may be allowed to purchase. I submit, Madam Speaker. Submit. Okay, Honorable. Thank you, Madam Chair. Okay. Yeah, Madam Chair, my worry is that when there was a commission of inquiry about Harare City Council, we noted that one of the directors was taking home around $30,000 in this economy, Madam Speaker. So it was my word that under our severe circumstances in terms of fiscal space, and most councils are funded by those ratepayers, to see a director getting around $10,000 to me it's a cause for concern. Do the Ministry of Local Government has some control? Yes, I have noted that the Minister of Government said that the local government board is the one which determines. What then happens, my follow-up question therefore, what then happens, Honorable Speaker, when a CEO of a town also sits in the local government board? Do you think there will be there's no conflict of interest under the circumstances? And is there any regulation from the minister in terms of these salary packs, which in my opinion are too exorbitant in light of our circumstances? I think. Thank you, Honorable. Over to you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker, ma'am. The Honorable Member has actually answered himself when he referred to the Commission of Inquiry. That was one of the reasons why we had to set a commission of inquiry to investigate the goings on at the Harare municipality or city of Harare. Those salaries were not in terms of the law. They were actually more of T&S packs which they were giving themselves, and to that we have issued out a circular to ban unnecessary attendance of workshops and conferences by local authority officials, particularly the directors, mayors and town clerks, chairpersons and CEOs. So we have put in place also measures to ensure that the local government board, who, in consultation with the ministry, supervises these salary packs in all local authorities going forward. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Number 28, Honorable Chidziva. Question number 28. Okay, you can hand over your response to the answer. It is not available. Then question number 32, Honorable Chumanzala is not available again, Honorable Minister. Then question number 33, Honorable Moyovi. Question 33, Madam Speaker.
Thank you, Honorable. Over to you, Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker, ma'am. Question number 3, Honorable Moy, to ask the Minister of Local Government and Public Works to inform the House when the moratorium on the processing of applications for change of reservations and change of land use within the jurisdiction will be lifted, as this delay is currently frustrating development in most local authorities. Our response, Madam Speaker, ma'am. Let me start by making the following clarifications. Whilst the moratorium generally remains in force throughout the country, the Ministry has started the process of lifting it on a local authority by local authority basis in line with a planning and development control framework. The Ministry has recently refined the moratorium did not relate to the mainstream processing of development applications which are compliant with operative master plans, local plans and layout plans. It relates to those proposals that seek to change what the said special plans provide for. Number 3, whilst the moratorium was operative, the Ministry allowed for local authorities and developers to apply for waivers, and as a result, a lot of development proposals involving land use changes were processed. Madam Speaker, ma'am, by way of the background, the moratorium was issued following the lodging of numerous complaints about land use conflicts, particularly those relating to residential areas. The reasons leading to these numerous conflicts of land use included the following. A, misinterpretation of development permit provisions and conditions by developers. 2, developers taking advantage of loopholes and inadequate controls relating to change of use permit provisions and conditions issued by local authorities. 3, an increase in unauthorized and illegal changes of land use being carried out by some developers. And 4, inappropriate institutional systems and inadequate capacity within local authorities to plan for harmonious development and mitigate against adverse impacts in their areas of jurisdiction. Madam Speaker, ma'am, the way forward adopted by the Ministry since the issuance of the moratorium includes the following. A, each local authority should establish a fully fledged, well-manned and well-equipped planning department. B, until the moratorium has been lifted in respect of a particular local authority, the local authority may refer its change of use applications to the Ministry in order to be granted waivers and guidance for processing of the relevant applications. C, the process of granting waivers and general guidance to local authorities will be gradually decentralized to provincial level, with the provincial planning officer assuming a more active role regarding processing of applications even after the lifting of the moratorium in respect of each local authority. As already pointed out, Madam Speaker, ma'am, the Ministry is not unduly frustrating development, but harmonizing and enhancing the process. I submit, Madam Speaker, ma'am. Thank you, Honorable Minister. Supplementary, Madam Speaker. You can go ahead, Honorable Moyo. Thank you, Madam Speaker, ma'am. I want to appreciate the very comprehensive response from the Honorable Minister. My supplementary, I think I've got 2 of them. One, in light of your response, I think there's so much that hinders on the approval of master plan, if I heard you correctly, Minister. So I wanted to find out how far we are in terms of the approval of the master plan of the city of Victoria Falls. Secondly, are the timelines that you've set in terms of setting up your provincial planning offices on when this regulation will be in place? So submit, Madam Speaker, ma'am. Thank you, Honorable Moyo. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker, ma'am. I'd like to thank Honorable Moyo for the supplementary questions. Madam Speaker, ma'am, thank you. The first supplementary question relates to whether Victoria Falls, among other local authorities, has got its master plan approved. The answer is yes. The second question
relates to whether the regulatory framework is in place. It is work in progress, and some local authorities are properly regulated. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. The next question is question number 34 from Honorable Matara. Okay, he's not around. You can hand over the answers to Hansard, Honorable Minister. Our next question is number 54, Honorable Chidziva. On a point of order, Madam Speaker, there is, I have two questions that after Honorable Matara's questions. Maybe we were reading from different pages, I don't know. But the order paper that I saw. Okay, honorable members, takupo mkana kuna Honorable Minister of Energy and Power. Okay, Madam Speaker, but my questions have been there maybe since January. Speaker, likewise. Just to Order, honorable members. The next question is question number 54, Honorable Chidziva. Order, honorable members. No, you must agree. We have to agree. Honorable members, amundudzire zvekuita ka. Amundudzire zvekuita pabasa. No. Hausi mutemo, honorable members. Order, honorable members. Order. Thank you, Madam Speaker. Order, Honorable Minister. Just hold. Just hold. Honorable Chief Whip, from my left side, can you approach the chair? Get me there. Question number 54, Honorable Chidziva. Okay.
It's okay, thank you, Honorable. Then question number 55, Honorable Matara. He's not around, Honorable Minister. Then question number 56, Honorable Matara. Question number 57, Honorable Munguni. Question number 57. Thank you, Honorable. Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. Madam Speaker, ma'am, I want to thank Honorable Mnguni for asking me to comment on contribution made by community for purchasing electricity wires to replace stolen copper ones and on the promises of ZEDC to replace these contributions with electricity units that the communities never receive. My response, Madam Ma'am, government acknowledges the existence of the customer supplied material scheme that is being run by the utility. The scheme is a necessary intervention arising from historical funding constraints and a non-cost reflective tariff environment that impacted on the immediate capacity of the utility to deliver its mandated service. The scheme allows customers to purchase materials to be used for electrifying their areas and obliges the utility to refund customers through power supply credits into their respective accounts. To maintain the integrity of this process and protect against potential fraud, it is mandatory that clients obtain prior written approval from the utility before purchasing any materials. These documentation requirements are not intended as bureaucratic hurdles, but as vital safeguards to ensure that every community contribution is accurate and can be traced, verified, and fully credited to the rightful account. ZEDC has been making energy refunds for such transactions where all required procedures were followed. It is acknowledged, however, that there has been some cases of undeserving, unauthorized, or over-exaggerated claims which were not processed. For those deserving clients who have faced delays in receiving their reimbursements, clients are advised to retain original copies of their documentation and attach them to any formal inquiries to expedite resolution. For all such queries regarding client refunds or delays, clients are urged to engage ZEDC National Contact Center 704 or contact their respective commercial managers or sales executives who serve as the key account managers. Customers are also encouraged and urged to approach ZERA, the regulator, for assistance if they are not happy with the service that they will be getting from the utility. I thank you, Madam Ma'am. Supplementary. Supplementary, Honorable Bajila. Thank you so much, Madam Speaker. I would like to thank the Minister for the response, which is comprehensive. I am also one of the victims of very long delays around the same matter that the Minister has reported on. My supplementary question is, once all documentation is in place and has been submitted to ZETDC, how long should ZETDC customers, or how long should members of the public wait before they begin receiving their payback facility, as the Minister was saying? And if it is a block, like in our case where a number of residents put their monies together to buy electricity lines or transformers, if it is a block and everything has been submitted to ZETDC, how long does it take for the reimbursement to start kicking in? Thank you, Honorable Bajila. Over to you, Honorable Minister.
Madam Speaker, ma'am, I cannot give an exact time limit. But what we are saying is if you have further delays after you have submitted everything, use the National Contact Line 704 and indicate that there has been undue delays and you will be answered. Or you can go to account managers in your area and be able to complain. And as usual, if anything of those two is delayed, please contact us either through ZEDC at national office or my office, and we will be able to trace for you. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Question number 8, Honorable Ngwenya. He is not around. Question number 59, Honorable Madziwanyika. Question 59. Thank you, Honorable Madziwanyika. Over to you, Honorable Minister. Thank you, Madam Mem. Honorable Madziwanyika, to ask me to appraise the House on the additional costs added to the price of diesel and petrol that are borne by the final consumer in Zimbabwe. And I'm sure he's familiar with this. The fuel price build-up in Zimbabwe is legislated through statutory instruments which stipulate the components that make up the final pump price. These include the free on-board price at Beira, plus pipeline transportation costs, plus financing charges, duty, the Zinara levy, carbon tax, petroleum levy, and the strategic fuel reserve levy. In addition, there are pass-on through costs for the industry, such as administration and inland storage, together with wholesale and retail margins. This full cost breakdown, cost build-up, is here analyzed. 1, the international costs, which includes the plus price and the freight on board, that is covering the refining of products from crude oil and their transportation to the nearest port. These costs reflect developments in the international petroleum markets and are the most volatile, as is happening right now because of the war in Iran and the closure of the Straits of Hormuz. We are receiving on a daily basis the fluctuations and volatility of the price that we are obtaining. These are an avoidable baseline cost tied to global oil markets. They are not considered additional in the local context, since they reflect the international price of fuel. Number 2, pipeline costs. The charges for transporting petroleum products from Beira to Harare, broken down into the one that is charged by CPMZ pipeline, which is Mozambican, and the PZL pipeline, which is Zimbabwean. These are additional costs because they are charges for transporting fuel inland from Beira to Harare. Consumers ultimately bear these costs in the final pump price. Number 3, taxes and levies, including excise duty, the Zinara levy, which is carbon tax, the strategic stock levy, petroleum levy. These are additional costs imposed locally. They are legislated charges that increase in the final retail price beyond the international cost. Number 4, there is ethanol blending. This has the ability to reduce, especially on the petrol price, by blending with a lower cost that is coming from our ethanol, which is produced inland through sugar
planting that is agricultural. So this is one that reduces the actual price of petrol that could have been passed to consumers. Then number 5, operating companies' costs and margins, covering overheads, administration, storage, and the wholesale and retail margins of companies importing and distributing fuel. Administration, inland storage, wholesale margins, and retail margins are additional pass-throughs for costs. These cover oil company overheads and profit margins borne by the consumer. In summary, the additional costs borne by the consumer are pipeline charges, government taxes and levies, ethanol blending, which actually reduces operating company margins, and the international FOB costs are baseline global costs, while the rest are local and add-ons that directly inflate the price, the final fuel price. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Thank you, Honorable Minister. Honorable Madzo, what's your supplementary? And this is noted where Madam Chair, the Minister also not kutupa ministerial statement. Vachinaza kutitsanangura nokuti munoona chi Madam Chair. Mitengo macharges ari kubva apa from the free on board value yepetrol. Ndaona 18 charges. Techitaura kuzvisa kuti per liter pa free on board kosvika zvimari isvika pabheira paya. Ichibva ipapo paya kuti imari per liter. Toda kuona kuti fuel inodhurira papi nenhau yekuti tiri kuona kuti fuel Madam Chair Zambia is importing from the same fuel free on board bheira ikoko. Nyika dzose dzakatipota dziri kutenga fuel kubva kurudhura kungangofanana nesu. Asi price yefuel yedu yanyanyisa Madam Chair. Toda kuona exactly kuti nyika izive kuti patiri kufira nepapi nyika yeZimbabwe. Hamene kuti minister unobva uchipedzisira vere kuziva netsananguro yakadana kuti per liter ichienda mari yakati per liter ichienda mari yakati per liter zvichibetsere kuti nyika ione kuti patiri kufira nepapi. Ndatenda. Totenda Honorable, tichakumbira Minister kuti vaite sekutaura kwamaita. Honorable Minister, handiti mazvizwa kuti Honorable vari kukumbira kuti mugadzire iri statement muuya nayo muipresenta muno muhouse sekutaura kwavaita. Maita basa Honorable Honorable Madzivanyika. Supplementary. Okay, what's your supplementary, Honorable Ma'am? Thank you very much, Madam Speaker, and I would like to thank the Honorable Minister for his response. Madam Speaker, while the Minister has outlined the additional costs borne by the consumer, may he also clarify why the pump price of petrol remains high even after the mandatory blending with ethanol, which is locally produced and expected to reduce costs, as he said. What measures, Madam Speaker, are being taken to ensure that the blending policy that we have actually translates into lower prices for the motoring public rather than the continued pressure on fuel costs? I so submit. Thank you, Honorable. Over to you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I think after the request, the earlier request, I can actually give the figures that will support what she is requesting for. Otherwise, I would have to have the numbers which have been asked for. Thank you, Madam Speaker. Maita basa, Honorable Minister. Question number 60, Honorable Mahlangu. Question number 60, Honorable Speaker, ma'am. Thank you, Honorable. Over to you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. The Honorable Member wants me to update the House on what measures are being taken by the Ministry to facilitate the installation of electricity at Pumula South Secondary School, and when the school can expect to be connected. My response, Madam Speaker,
Pumula South Secondary School is located within a reticulated area with an 11 kV power line running along its boundary. ZTDC currently has 95% of the materials required to extend power supply to the school. However, to date, ZTDC has not been approached by the school, Honorable Member, nor has any formal application for power connection been received from the school. School representatives are therefore encouraged to visit Keta Depot to formally apply for the connection. Once the application has been lodged and the requisite payment made, it is anticipated that connection of the school will be completed within 21 days. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. The next question is question number 61, Honorable Pinduka. Okay, Honorable Pinduka is not around. The next question is question number 62, Honorable Molokele. Question number 62, Madam Speaker. Thank you, Honorable Molokele. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. The Honorable Member, Molokele, wants me to inform the House about the plans in place to relocate residents of Ingakula Township who are exposed to high pollution from the expanded Wange Thermal Power Station to Mpumalanga Township, and further clarify whether there are any specific timelines or deadlines for this planned relocation. Madam Speaker, ma'am, the planned relocation of Ingakula Township residents to Mpumalanga Township is intended to mitigate the impacts of high pollution from the Wange Thermal Power Station expansion. The Mpumalanga housing project is currently at standstill on account of funding constraints, which led to the demobilization of contractors after ZPC failed to pay the full advance payments to the contractors. The project faces a total funding requirement exceeding $100 million. The project is facing challenges in traditional bankability. However, ZPC is actively engaging local banks to secure the necessary liquidity. The contract of roads, sewer, and water reticulation remains at standstill. Work will resume once PRAS approve a split currency payment structure pending independent cost evaluation. There are no specific timelines or fixed deadlines for the final relocation. The move is strictly contingent upon the injection of adequate funding to sustain the project. DRIP funding will only expose the organization to additional costs. ZPC is currently engaging the contractors to revise the contracts so that a phased approach can be pursued. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Okay, what's your supplementary, Honorable? The Honorable Minister, can he clarify what is being done? Because I was at the township recently. There is physical dust that is affecting the residents at Ingakula from the power station. They are inhaling dust, and that could lead to a disease like silicosis. What is being done because the power station has been expanded, the residents have not been moved. They were supposed to have been moved 4 years ago. So right now they are inhaling dust, and they might suffer from lung-related diseases. Over to you, Honorable Minister. Madam Speaker, ma'am, I just indicated the reason why 4 years ago those residents had to be moved is because of the damages that will happen to them because of the actual dust which he is talking about. And I've also said, unfortunately, ZPC doesn't have enough money right now to complete the project.
but ZPC is looking for local, for money in the local market, and this, once they get it, they will start completing the project and move those people. But for now, I can only confirm that yes, the reason why they needed to be moved is because of that dust. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Supplementary. Okay, what's your supplementary, Honorable? What's your name? Honorable Sarenda Kapoikilu or Honorable Sachs. Honorable Sachs, okay. Yes, my supplementary question is, do we do lung function tests or pulmonary function tests to screen those residents that are affected by that dust? Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Sachs. Over to you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker, ma'am. I'm not aware of those tests. Thank you, Madam Speaker. But, Madam Speaker, we need to screen those people. Because if they are affected, they need to be compensated. And they need to be taken for treatment. We cannot just leave them like that. Maybe if we can get a ministerial statement on that. Thank you so much. Oh, okay. Thank you, Honorable. Honorable Minister, can you respond to Honorable Sachs? I think rather than a ministerial statement, may I request that the honorable member puts this in writing so that we can do research and then I can become aware. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Antimashizwere, Honorable Kapoikilu. Anzimonyora pasi, muya nema questions zenyu. Tuita end over kuna Minister vazono tatsvakurudzo dzekuti vauye vachizokupindurai muno mumba maita basa. Maita basa mubata chikaro. Okay, this brings us to the end of our question with notice. I now recognize Honorable Minister of Environment and Climate Change and Wildlife to give here notice of motion. Honorable Minister. Madam Speaker, ma'am, I rise to give notice that on Thursday, the 23rd of July, I will move a motion that whereas Section 327(2)(a) of the Constitution of Zimbabwe provides that any international treaty which has been concluded or executed by the President's authority does not bind Zimbabwe until it has been approved by Parliament. Whereas Zimbabwe signed the establishment agreement of the International Mangrove Center during the 15th meeting of the Conference of Parties to the Convention on Wetlands on the 25th of July 2025. Whereas the agreement will enter into force upon deposit of the requisite instruments provided by 5 signatory states, including the host country, China. And whereas to date, 20 states have signed the establishment agreement of the International Mangrove Center agreement. Now, therefore, in terms of Section 3272(a) of the Constitution, this House resolves that the aforesaid agreement be and is hereby approved. I so submit,
Okay, thank you, Honorable Minister. You can go ahead with the second bill. Madam Speaker, ma'am, I rise again to give notice that on Thursday, the 23rd of July, I will move a motion that whereas Section 3272A of the Constitution of Zimbabwe provides that any international treaty which has been concluded or executed by the President's authority does not bind Zimbabwe until it has been approved by Parliament. Whereas Zimbabwe signed the agreement under the United Nations Convention on the Law of the Seas on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond the national jurisdiction on the 5th of March 2025. Whereas the agreement entered into force on 17th January 2026, 120 days after the deposit of instruments of ratification by 60 states, and whereas to date 92 states have ratified the agreement. Now therefore, in terms of Section 3272A of the Constitution, this House resolves that the aforesaid agreement be and is hereby approved. I shall submit. Madam President. Thank you, Honorable Minister. There is a notice of presentation of bill from Honorable Minister of Information, Communication, Technology, Postal and Courier Service, Honorable Minister Maletere. Thank you very much, Honorable Madam Speaker, ma'am. I am here to give a notice of the presentation of a bill which is meant to amend the Postal and Telecommunications Act, Chapter 12.05, and to provide for matters incidental to or are connected with the foregoing. I so submit. Thank you. Okay, Honorable Minister, you are presenting the bill here. You are not giving a notice, you are presenting the bill. Thank you very much, Honorable Madam Speaker, ma'am. Yes, indeed, I'm presenting a bill. I'm giving a notice to present a bill. I'm actually presenting the bill now. That's what I'm doing. Thank you. You can go ahead, Honorable Minister. Yes, Madam Speaker, ma'am, that's what I've done. I'm presenting the bill now. Okay, thank you, Honorable Minister. The clerk, can you approach the chair? Not standing. Okay, the clerk will read the bill for the first time. Postal and Telecommunications Bill, Amendment Bill SB 10, 2025. Thank you, clerk. The bill is referred to the Parliamentary Legal Committee. I now recognize Honorable Chief Whip. Madam Speaker, ma'am, good evening. I move that the House do now adjourn. Who seconds? I second, Madam Speaker. Mhm.